selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat. setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana, dari masa kini hingga ke masa depan. yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Energi bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu, Membawa yang baik menjadi hebat. setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Good morning, ladies and gentlemen. Once again, we would like to welcome all the participants at the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023. To all the participants who are still outside of the ballroom, we would like to invite all of you to please proceed into the ballroom as the opening ceremony is soon to be commenced. Thank you.
heritage, a magnificent piece of nature left by the great people of our ancient past. It is up to us in our prime of youth to love and care in peace and harmony, together hand in hand to build upon what we are given for generations to come to see the grand beauty of our nature, the heaven on earth, Indonesia. Baik, selamat pagi dan selamat datang Bapak Ibu seluruh peserta dari The 4th Geotourism Festival and International Conference 2023. Kami mengundang kepada seluruh peserta agar berkenan boleh dapat langsung mengambil tempat di kursi yang telah tersedia karena sebentar lagi keseluruhan rangkaian acara dalam opening ceremony dari The 4th Geotourism Fest and International Conference akan segera kita mulai. Kembali kami mengundang kepada seluruh peserta berkenan boleh dapat langsung mengambil tempat di area dalam ballroom karena sebentar lagi keseluruhan rangkaian acara akan segera kita mulai. Once again, we would like to invite all of the participants of the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023 to please proceed to the ballroom right now as the opening ceremony is soon to be commenced. Thank you. Beautiful land with a rich nature, created by hand of Almighty God. We are very blessed to live in this land. But now we forget to love and now we forget to save. We only become a connoisseur, enjoy the nature without having to destroy. Prepare yourself for a new day. Every cloud has a silver lining. So take my hand now, make change together. Revive the old spirit that once we had. Can you see a beautiful valleys, rivers, lakes, and volcanoes, coral reefs and underwater lands waiting for us to explore together? A beautiful land with a rich nature, created by hand of Almighty God. We are very blessed to live in this land. But now we forget to love and now we forget to save. We only become a connoisseur, enjoy the nature without having to destroy your needs. Set the nature for our children. The pandemic will be over soon. Prepare yourself for a new day.
selalu ada dimanapun itu. Membawa yang baik menjadi hebat. Setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana dari masa kini hingga ke masa depan. yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Energi bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu. Membawa yang baik menjadi hebat. Setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana dari masa kini hingga ke masa depan. yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Energi bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu. Membawa yang baik menjadi hebat. Setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana dari masa kini hingga ke masa depan. yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Energi bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu. Membawa yang baik menjadi hebat. Setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana dari masa kini hingga ke masa depan. yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you.
We would like to welcome the Vice Governor of West Nusa Tenggara, Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah, MPD. Thank you very much for being here with us this morning. Setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, The recovery of tourism is expected to have a wide and diverse impact, both for tourism business entities and communities. Therefore, efforts are being made to proactively address potential risks by planning and implementing sustainable tourism practices in the development of tourist destinations. The development of sustainable marine tourism and geotourism plays a crucial role in unleashing the economic potential of the tourism sector. By doing so, we can maximize our effort to boost local economies and promote geological diversity that potentially create job opportunities. To attain the development of high quality and sustainable marine tourism destinations, it is essential to involve and engage various stakeholders, including the government, associations, local communities, business academics, as well as the media. It is crucial to preserve the socio-economic conditions, culture, and surrounding environment while pursuing this goal. I'm Sandiaga Salahuddin Uno, Minister of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, and I appreciate the 4th Geotourism Festival and International Conference as an enriching event that facilitates the exchange of knowledge and brings benefit to all participants involved. We firmly believe that through collaborations and cooperations among stakeholders, we can create tourism destinations of world-class quality and promote responsible tourism practices. And I thank you. Ladies and gentlemen, let us all welcome you with a very special performance of Langkah Manjalo Dance, which is a dance as a pictures of daily activities of the people of Sejunjung Regency in fishings in the river. The movement of the Jalo dance as a whole has the meaning of prudence, foresight, vigilance, and cooperations. Ladies and gentlemen, may we please present you a very special performance by Geopark Anak Minang Silokek, and enjoy the show of Langkah Manjalo Dance.
Anak orang di Muaro mambau lau akatiko pulang Deh malang Ora mi urang pai manjalo Ora mi urang pai manjalo Yo nan manjalo ko sampai pada danau mambau bidua nanti ditinggalkan deh malang iko karajo menangko lau iyo manjalo kurang namukan pendedi iyo manjalo kurang namukan pamulo pambuka kanto jo bismillah kato disampaikan. Si Junjuang nagari lanse iyo tasabuin saja dulunya. Harok kok iyo lai kadape jalo di kambang harisanyo. Anak orang di Muaro membawa lawak ketika pulang. Rami orang pai manjalo dan manjalo sampai patang. Nagari lanse iyo tasabuin saja dulunya. Harok kok lai dape jalo di kambang harisanyo. Si Junjuang nagari lanse iyo tasabuin saja dulunya. Harok kok lai dape jalo di kambang harisanyo.
Ladies and gentlemen, can we please all stand on our feet as we're about to sing the national anthem of the Republic of Indonesia. Ladies and gentlemen, you may all be seated. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam sehat untuk kita semua. First of all, good morning ladies and gentlemen. Welcome one and all to the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023. Can we please give a round of applause for all of you? My name is Muji Idris, and it is absolutely an honor for me to be here standing before all of you, amazing, amazing looking people with incredible accomplishments. This year's we bring up the theme of archipelago, marine and geotourism development for a livable planet. And of course today, we would like to welcome our distinguished guests who are here and always being super supportive towards this amazing event. We'd like to welcome the Vice Governor of West Nusa Tenggara, Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah MPD. Thank you very much. Can we please give a round of applause for her, everybody? She's been very supportive since the very first time Geotourism Festival was held. Thank you, Mrs. Vice Governor. And also attending this morning, the Secretary General of Global Geopark Network, Dr. Gay Martini. Thank you very much for being here with us this morning, sir. Also this morning, coming with us, the Director of Energy Resources, Minerals and Mining, Bappenas of the Republic of Indonesia, Nizar Marizi. Thank you very much, Mr. Nizar, for being here with us. And also the Chairman of Indonesian Geopark Network, and he is also the General Manager of Rinjani Geopark. Ladies and gentlemen, Mr. Muhammad Farid Zaini. Also attending this morning, the representative of Australia Geoscience Council, Dr. Young. Thank you very much for coming. Absolutely an honor to have you here. And also the director of IFG Live and Fellows as our sponsors, Mrs. Fabiola Noralita. Thank you.
Ladies and gentlemen, we would also like to welcome all the representatives of Indonesia National Committee for UNESCO. Also attending this morning, the head of Mount Rinjani National Park Office, Mr. Dedi Asriyadi. Thank you very much for being here with us this morning. And all the General Manager of Geopark Merangin Jambi. Thank you very much for coming. All the way from Jambi, the General Manager of Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Thank you very much for being here with us this morning, sir. The General Manager of Geopark Ijen. Thank you very much. And also the General Manager of Geopark Maros Pangkep. Thank you. Absolutely a pleasure meeting you again this morning. And of course, all the participants from Japan, Australia, Thailand, Philippines, and of course from Indonesia. And of course, we'd like to welcome all of you who are joining virtually from the four corners of the globes. Thank you very much for being here and joining virtually. Ladies and gentlemen, it is absolutely my pleasure, as I said before, the 4th Geotourism Festival and International Conference was held very first time in 2020. They had me that time, and after 4 years, they still have me, and I could not be feeling more honored to be standing here at the 4th Geotourism Festival and International Conference. There is no bigger award than being trusted to host this incredible event where there will be millions of ideas about to be shared later on, that we're all expecting all those ideas are going to be beneficial for the development of geotourism, not only in Lombok. We're all expecting that it would also be beneficial for the development of geotourism from the four corners of the globes, and it would be an inspirational one for everybody who are here today. Don't forget to spread the words to everybody. Can we please give a round of applause for all of you? So the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023, as I said before, was first held in 2020, initiated by Rinjani Lombok UGGP in collaborations with the Indonesian Geopark Network, the Asia Pacific Geopark Network, and supported by the government, private sectors, and of course, UNESCO Global Geopark. And the theme taken this year is talking about archipelago, marine, and geotourism development for livable planet. In addition, there will be several agendas in the event. For example, there will be an international geomarine youth camp in Belitung UGGP as pre-event, and also the international conference in scientific sessions through 4 topics that later on will be discussed. And of course, this morning, we're all celebrating peace. We're all celebrating how all of us here could actually contribute ourselves in preserving the nature so it would also be able to be enjoyed later on by our next generations. Ladies and gentlemen, and all of our distinguished guests, today's event will begin by the greeting or the speech that would be delivered by the chairpersons or the chairman of Indonesian Geoparks Network. Ladies and gentlemen, without further ado, and please welcome and give a round of applause for the one and only Mr. Muhammad Farid Zaini, MBA. The stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, distinguished guests, speakers, and participants, it is with great pleasure and honor that I extend my warm greetings to all of you gathered here today at the opening ceremony of the 4th Geotourism Festival and International Conference in Lombok. I would like to extend a special welcome to our distinguished guests, including Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalillah, the Vice Governor of West Nusa Tenggara, who has just returned from pilgrimage. Welcome back, Bu Agop. Inshallah Haji Mabrur nggih. I would like to welcome back Dr. Guy Martini, the Secretary General of the Global Geopark Network. So welcome back, sir. As well as Pak Nizar Maritsi, PhD, the Director of Bapenas, Pak Nilwan Yahya, the Vice Regent of Merangin Jambi, Dr. Yang and Professor
Patrick James, the representative of Australian Geoscience Council, Buleni from National Committee for UNESCO, Bu Fabiola Noralita, Ibu, Director of IFG Life, my best friend, Pak Dedi Asriadi, Head of Mount Rinjani National Park Office, Immanuel Deo Silalahi, the President of UNESCO Global Geopark Youth Forum, and all fellow Indonesian Geopark Youth Forum, and all my very best friend, all the general managers of Geopark in Indonesia that personally coming to Lombok today. Kang Dodi from Ciletuh, thank you Pak. Bang Agus from Merangin, Bang Dedi from Maros Pangkep, Mas Abdillah from Ijen, Uda Ridwan from Siloke, that's a beautiful dance earlier. Kang Engkap from Bayahdom and everybody from Indonesian Geopark Network. And all others management agency of Geoparks in Indonesia, Geopark Network, Pak Yudi from Belitung, Mbak Septi from Raja Ampat here today, Mbak Tia from Ratus, Kalimantan, and Naldo from Natuna, and the secretary from Natuna as well. Oh, Batur hadir, mantap. Thank you Pak Gobang for coming. Furthermore, I would like to extend a warm welcome to our participant from Japan, Koki from Asoy GGP, Australia, Thailand, and Philippines, and of course my beloved fellow from Indonesia. So geotourism serves as a vital approach in the development of geoparks. However, it is disheartening to note that the number of programs implemented in this regard does not align with the increasing numbers of geoparks in Indonesia. It is for this reason that GeoFest endeavors to unite various groups, particularly those involved in tourism and geotourism, in order to enhance and expand their capacities both in a direct and digital sense. This event, as mentioned by MC, was first initiated in 2020 through the collaborative efforts of Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark, the Indonesian Geopark Network, the Asia Pacific Geopark Network, and with the invaluable support from the government, private sector, and UNESCO Global Geopark Program. We are very grateful for their unwavering support. This year, GeoFest revolves around the theme of archipelago, marine, and geotourism development for a livable planet. Moreover, there are several exciting agendas lined up for this event, including the International Geomarine Youth Camp in Belitung that you have saw the video early this morning, which had been done early this month. An international conference, scientific session, workshop, field trips, and post tours, providing participants with the opportunity to explore and enjoy the beauty of Lombok. I would like to express my gratitude to the scientific committee members hailing from Malaysia, Australia, China, Greece, Japan, Egypt, Vietnam, and Indonesia for their invaluable contribution to this event. Their diverse expertise ensures a rich and engaging program. The goals of GeoFest are to raise awareness of geotourism development, foster research in geotourism and publish it in international journals, encourage collaborative projects among geoparks and other geotourism stakeholders. So ladies and gentlemen, in this special moment, I'm delighted to share with you our plans for the upcoming, the 5th Geotourism Festival and International Conference in 2024. Next year, we aim to explore the theme of volcano geotourism as a world-class sustainable tourism destination. This captivating theme will delve into the remarkable geological wonders presented by volcanoes, while emphasizing sustainable tourism practices that preserve and protect these natural treasures. I'm pleased to announce that the 2024 GeoFest will take place across 3 magnificent locations: Ijen, Rinjani, and Sydney, Australia. This stunning destination offers an array of volcanic landscape, breathtaking views, and unparalleled geotourism experience. With Ijen, UNESCO Global Geopark, and Australian Geoscience Council, let us come together to share our expertise
engage in fruitful discussion and forge lasting partnership that will drive the sustainable development of volcano geotourism. I extend my heartfelt invitation to all participants present here today to join us for the next 5th Geotourism Festival and International Conference in 2024. Together, we can explore the geological wonders of these volcanic regions, including in Australia, exchange knowledge, foster collaboration, and continue to advance the cause of sustainable tourism. I would like to extend my heartfelt appreciation to all our sponsors and collaborators, with special mention to IFG Life, thank you Bu Feby, Pertamina, UNESCO, Canda Asri, Bappenas, the Mount Rinjani National Park Office, Duton Event Management, the Belitung, UNESCO Global Geopark Management Agency, the Indonesian Geopark Network, the Indonesia Geopark Youth Forum, and all the stakeholders who have contributed to the success of this event. Finally, I would like to humbly request the Vice Governor of West Nusa Tenggara to officially inaugurate this remarkable event and declare it open to all. Thank you, and let us make this 4th Geotourism Festival and International Conference an unforgettable experience for everyone involved. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Geopark! Can we please one more round of applause, everybody, for Mr. Muhammad Farid Zaidi. He's always been working really hard to make this amazing event a success. And of course, this morning, I still remember that 4 years ago, she was also the one who opens the Geotourism Festival and International Conference. And she is here today to give a welcome remarks. And also, she is also going to officially open the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023. Ladies and gentlemen, without further ado, can we please welcome with a round and bigger round of applause to the Vice Governor of West Nusa Tenggara, Dr. Insinyur Hajah Siti Rohmi Jalilah MPD, to please join us here on the stage and deliver her welcome remarks. She's also going to officially open the 4th Geotourism Festival and International Conference. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. The Honorable Dr. K. Martini, Secretary General Global Geopark Network, welcome back again since 2019 APG in Symposium. Mr. Nizar Marizi, Director of Energy Resources, Minerals and Mining of the National Development Planning Agency of Indonesia. And also Mrs. Ipu Fistiandini, Regent of Banyuwangi. Mr. Nilwan Yahya, Vice Regent of Merangin, welcome to Lombok. Mr. M. Farid Zaini, the Chairman of Indonesian Geopark Network and also JM Rinjani Geopark. Dr. Yang, representative of Australia Geoscience Council. Mrs. Fabiola Noralita, Director of IFG Life and Fellows. Representative of Indonesia National Committee for UNESCO. Mr. Dedi Asriadi, Head of Mount Rinjani National Park Office, GM Geopark Merangin Jambi, GM Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, GM Geopark Ijen, GM Geopark Maros Pangkep, and also with me, the Head of Planning Department of West Nusa Tenggara, Mr. Iswandi, and also Head of Environmental Department, Mr. Jul Mansah, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank God for the blessing and the opportunity
so that we all can gather here at the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023. This event is the one and only Geotourism Festival in Indonesia by far. We are honored that we are able to host this wonderful event and are excited to welcome all the participants in our beautiful islands, Lombok. As geopark development has been growing in the country, so has the geotourism industry. It has been becoming one of the new tourism attractions which contributes to the economy as well as empowering our local community to preserve the environment in a more sustainable approach. The provincial government of West Nusa Tenggara has shown its commitment to initiate programs to support the development of geopark and geotourism through several strategies, one of which is by transforming the leadership within the management of Rinjani Geopark. This transformation is aimed at a more competent management, improving synergy and engagement with other stakeholders, especially concerning education, conservation, and sustainable economic development. We have also been ensuring that the development of geopark and geotourism will have to follow the pentahelix approach, where various stakeholders with different backgrounds and specialization will be engaged and involved. Ladies and gentlemen, as a sustainable approach has been the center of our policy formulation, we are hopeful that this event will benefit each and every one of us through discussion, listen, learn, and finding of the research presented, networking, as well as through experiencing the beauty of nature and culture across Lombok Island. On behalf of the government, I would like to thank everyone for their participation and cooperation for creating and succeeding this festival. By saying Bismillahirrahmanirrahim, the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023 has officially started. I wish everyone a wonderful time during the conference. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mrs. Vice Governor, would you please stay on the stage as we're about to officially open the 4th Geotourism Festival and International Conference symbolically by the removal of the wayang that we have right now that symbolize the conical gunungan or towering upwards symbolizes a human life. The higher the knowledge, the older the age, the more conical or the more wise the person should be. And for that, ladies and gentlemen, we would like to invite Dr. Guy Martini to please join the Vice Governor on the stage, and also Mr. Muhammad Farid Zaini. We'd like also to invite Dr. Yang to please join everybody on the stage as you guys are about to witness the symbolic opening ceremony of the 4th Geotourism Fest and International Conference. Also, can we please invite Mrs. Fabiola Noralita to please join everybody on the stage, Mr. Nizar Marizi, and also Mr. Nilwan Yahya to please join the Vice Governor and also Mr. Guy Martini on the stage to witness the removal of the wayang from the banana branch. All right, Mr. Guy Martini, would you please come forward, step forward, getting closer to Ketityang maturing
kang tresna ring budaya adat sasak kuna dilarang saking pembangkang ring lombok sareng kang raksa banjur nangun aji krama datana manut All right, ladies and gentlemen, the wayang is being unplugged, and then now the Vice Governor of West Nusa Tenggara and also Mr. Guy Martini are about to hand over the Gunungan Wayang to Dalang Bocah as a symbol of inheritance to the next generations of the continuity of life and the preservations of flora and fauna as a whole, so that it can be maintained and enjoyed by our children and grandchildren as the meaning of the Sasak Wayang Gunungan. Ladies and gentlemen, once again, please give a round of applause for this wonderful ceremony that we just witnessed. And next one, we would like to ask all the gentlemen and Mrs. Vice Governor to please stay on the stage, and thank you very much to Dalang Bocah. As later on, we are going to sign the Memorandum of Understanding and Agreement. And therefore, ladies and gentlemen, would also like to welcome the General Manager of Ijen Geopark, Mr. Abdillah Baras, to please join everybody on the stage, as he's going to sign the MOU and agreement together with Mr. Muhammad Farid Zaini. Okay, so ladies and gentlemen, there will be two documents that are about to be signed by Mr. Muhammad Farid Zaini and also Mr. Abdillah Baras. And then these documents that are about to be signed is a symbol that these two organizations are going to collaborate and work hand in hand for the 5th Geotourism Festival and International Conference. And we will proceed our main agenda today by the signing of MOU and agreement as the introductions of geotourism and the cooperations in organizing the 5th GeoFest in Indonesia and Australia. So the documents are going to be signed by Mr. Farid Zaini and also Mr. Abdillah Baras. And can we please have everybody on the same line? I think that would be great for the group picture. Can we please have everybody on the same line? Dr. Young, Mrs. Fabiola, and everybody on the same line as we're about to take pictures together. And therefore, everybody, Geopark Ijen and Rinjani UGGP are ready to collaborate for the 5th Geotourism Fest and International Conference. Let's take a picture one more time and then give the L signs, everyone, as a symbol of Lombok.
Thank you very much to the Vice Governor of West Nusa Tenggara, Dr. Haja Siti Rohmi Jalila, Dr. Guy Martini, Mr. Muhammad Farizani, Mrs. Fabiola, thank you very much for coming this morning. Bisakah kita mengambil langkah besar demi sebuah kepercayaan, mengalahkan keraguan, dan menukarnya dengan sebuah harapan untuk mendapatkan perlindungan di masa depan dalam setiap langkah kehidupan? Karenanya, IFG Life hadir untuk memberikan ketenangan dan membantu merencanakan masa depan Anda dengan rasa aman dan kepastian. Berdiri pada tanggal 22 Oktober 2020, IFG Life adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang merupakan anak perusahaan dari BUMN Holding Indonesia Financial Group. IFG Life hadir untuk melengkapi serta memperkuat ekosistem IFG sebagai BUMN Holding Asuransi, Penjaminan, dan Investasi. Dipimpin oleh profesional di bidangnya, IFG Life memiliki komitmen untuk terus mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik. Tersebar di seluruh penjuru Indonesia, IFG Life hadir lebih dekat dengan Anda. Dengan dilandasi tata kelola yang baik dan manajemen resiko yang kuat, IFG Life siap melayani, mendampingi, dan melindungi berbagai kalangan dan generasi dari resiko kehidupan. IFG Life terbukti mampu menjadi perusahaan yang kuat dan memberikan layanan terbaik dengan pemanfaatan teknologi, sistem terintegrasi, dan terobosan digital. Kini, kemudahan perlindungan ada dalam genggaman. Kebutuhan Anda adalah prioritas kami. Karena itu, IFG Life berfokus untuk memberikan perlindungan yang aman dan berkesinambungan terhadap rencana masa depan para nasabah. IFG Life terus mengembangkan produk dan layanan asuransi yang komprehensif untuk perlindungan masyarakat menuju Indonesia maju dan sejahtera. Bersama kita wujudkan impian, rayakan kehidupan, serta bersemangat dalam petualangan di setiap tahap kehidupan. IFG Life terus membuktikan diri sebagai asuransi yang inovatif dan kredibel, serta berkomitmen menyediakan solusi perlindungan untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan terpercaya. IFG Life, protecting life's progress. All right, once again, everybody, welcome back to the 4th Geotourism Festival and International Conference, bringing up the theme of Archipelago, Marine and Geotourism Development for a Livable Planet. Ladies and gentlemen, for your information, one of the goals of this event is actually to increase the awareness, because there will be like 750 people involved and participate in this event from local community, youth geoparkians, geotourism practitioners, private sectors, academics, media, government, and also geotourism enthusiasts in Indonesia and other countries in Asia and the Pacific region. The GeoFest also encourage academics and scientists, also practitioners, to develop research on geotourism, and also the result will be published in International Journal of Geotourism Science and Development, and this journal is the first geotourism journal in Indonesia. According to various meeting discussions and as well as research on geotourism, there are some issues in common that geoparks are facing. Through this event, we are expecting that it will also be able to encourage participants to join the workshop as well as developing a joint project to contribute in solving a problem in the field of geotourism. And therefore, ladies and gentlemen, to achieve these goals, this morning we have a very special speakers that also going to deliver his keynote speech. So without further ado, is always attending until the 4th Geotourism. Without further ado, ladies and gentlemen, please welcome
the Secretary General of Global Geoparks Network, Mr. Guy Martini, to deliver his keynote speech. Give a round of applause for him, everybody. Good morning, everybody. Dear friends, dear colleagues, I must say you that I'm very happy to be with you in presence in this fourth Geotourism Festival that unfortunately in the past years I was following by Zoom connection. I have many friends in this room. And I would like to share with you some basic concept. Again, I see new members inside the Indonesian Geopark Network, and I think that is a time to come back again on basic definition. As you know, above all, UNESCO Geopark territory, UNESCO Geopark is a territory which must have a geological heritage of international value. In consequence, geoparks are placed with a strong presence of the memory of the years. But if the geological heritage in a geopark is essential, it's not enough. The territory, aspiring to become a UNESCO Geopark, must also have knowledge and consideration of its other territorial heritage, of its natural heritage, and this concern, of course, fragile ecosystem, biodiversity, protected areas. The Geopark must also consider the cultural heritage of the territory. For example, historical monuments, elements of traditional architecture, archaeological sites, rock art. And likewise, a geopark must take into account its intangible heritage, which is, without any doubt, the most endangered heritage in the world. Traditional know-how, local languages, tales, legends, cosmogony, and much more. The geopark must take into consideration around the geological heritage all of the territorial heritage, highlighting all the interconnection that may exist between this geological heritage and the other heritage. This different territorial heritage must be intimately connected with the population of the territory so that, thanks to their promotion and their valuation, new policies of sustainable development can be implemented. A UNESCO geopark must be a living territory with a population proud to live there, with a desire to imagine a different future for this territory. I would like now to exchange with you some bases about what means integrated sustainable development for a UNESCO geopark. One of the first essential assets of this sustainable development lies in the adaptive realization of a UNESCO geopark project. UNESCO geoparks are, as we have seen, living territories, and they are territories for dialogue, reflection,
And they can only exist with a different concept and a different approach. They can only be created and live through the full involvement of the local population at all stages of the process, at the level of the creation, definition of the territory, choice of strategic development, as well as their management. The creation of UNESCO Geopark must be the result of a true bottom-up process in which the population, without any exclusion, must take part. All components of the local population must above all understand what a UNESCO project is and what could be its interest for the territory. A successful geopark project requires its perfect understanding and total ownership by its local population. How we can see an example of an exchange and consultation meeting with the local population of a French UNESCO geopark. Je pense que cette intervention a été utile pour informer les gens de l'existence des géoparcs. Parce que beaucoup de gens, en fait, ne savent pas ce que c'est que géoparc. Aujourd'hui, j'ai appris que le géoparc rassemblait beaucoup de cultures, d'habitudes des régions, des pays. Finalement, on est très fiers d'habiter cette région et après, ça donne envie d'aider. Tous ceux qui justement font la recherche, se dévouent avec passion, on l'a entendu ce soir, avec passion finalement, c'est même plus une question d'argent, c'est la passion. Donc alors s'il y avait un petit peu d'argent avec la passion quand même, ça aiderait pas mal quoi. Donc on rêve quand même un petit peu qu'on soit un peu plus aidé pour continuer à rechercher les belles choses de notre territoire. The involvement of the local population in a geopark process is fundamental. And this is even more true when the geopark has in its population the presence of indigenous population. Almost 30% of UNESCO geopark have an indigenous population in Africa, America, and Asia. Inside the 8th article of the official guidelines of UNESCO Geopark, 2 of this article are specifically devoted to indigenous population, and they underline the need to integrate this population inside all stages of a geopark process and its management. These articles also stress the importance of having the geopark strongly involved in the preservation of their culture as well as their empowerment. Many new geoparks around the world, mostly in developing countries, are very fortunate to have indigenous population. Some geoparks even present one of the greatest human diversity in the world. For example, in North Vietnam, 18 ethnic groups live in the UNESCO Geopark Dong Van, which has only an area of 2,000 square kilometers. Indigenous people are among the most vulnerable groups of people in the world today. A large part of them are in a precarious situation, and you know that UNESCO places the need of these people among its priority areas. A UNESCO geopark must be aware of its responsibility towards the indigenous population living in its territory and must fully work to defend and consolidate their full participation, their cultural identity, and their fundamental rights. The cement of the cultural identity of a population is essentially its language. And to talk about it, I would like to invite you to see a short video from UNESCO
on the importance of indigenous language. Linguistic diversity is under threat. More than half of the 7,000 languages spoken in the world may die out over the next few generations. This loss not only erodes individual communities and cultures, but more broadly, the very makeup of our societies. From the moment that the human being was capable of sharing their feelings, everything changed. We see today most of these languages disappearing. We have one bridge left, and this bridge is called culture. Nigeria is a big territory and it has 36 states. And out of those 36 states, you have about 515 spoken languages. Out of those 515, 8 are already extant. We focus on multilingualism as a way to preserve our valuable linguistic inheritance. If languages do not exist, the cultures disappear. For indigenous peoples in Ecuador, it's really important that our identity would be recognized, and part of our identity is the language that we speak. Ecuador mamayaktamanda mikani, Kichwa shimidami riman. I would like to say to indigenous children and youth that it's important that we reinforce and speak our languages, because that is a tool that will help us to understand each other. In 1999, UNESCO proclaimed the 21st of February to be the International Day for Mother Tongue. And every year that date serves as a platform for events and celebrations to raise awareness about the importance of linguistic and cultural diversity. We must keep in mind that today one of these languages disappears every 2 weeks. It is therefore fundamental that any geopark project develop in a territory benefiting from the presence of an indigenous population not only use the national language or English, but integrates at all stages of its process and its communication the language of the any group present. When this language is written, it should be used in all communication material. As an example, we see now a panel of a UNESCO geopark in Morocco, Mgoun. So we see at the top the name of the geopark in French, after in Arabic, and finally in Tifinagh. Tifinagh, which is the handwriting of the Amazigh people living in the Mgoun geopark and in Indonesia. You have many ethnic groups, and I'm sure that you are taking care in many places of this necessary promotion and conservation. You have already understood that a territory geopark is not only a conservation area, but above all, a sustainable development area. Of course, one of the first tools of this sustainable economic development is linked to tourism, or rather geotourism. So I would like to clarify the definition of geotourism that you have there. Geotourism is defined as tourism that supports and improves the identity of a territory, taking into account its geology, its environment, its aesthetic value, its heritage, and the well-being of its residents. So geological tourism is just one of the various components of the geotourism. We are talking about geotourism, about sustainable and integrated tourism, which is totally different. And I would like to say opposed to what is a destructive mass tourism, which is
unsustainable, as it was unfortunately been demonstrated in the past and once again dramatically during the last COVID pandemic. With geotourism, we are talking about respectful tourism, where the inhabitants develop, for example, quality accommodation, structures of small capacity, favoring traditional architecture. A tourism where the inhabitants, true ambassadors of the geopark, are trained as guides and share with tourists not only their knowledge, but also their culture, their know-how, their tradition. Thus, visitors will be able to enjoy a unique experience in the geopark, a real journey through time and space, through the time of the years and that of human society. Also, and where possible, a geopark with its population will try to develop new forms of more tourism based on outdoor activity, of course, hiking to discover the site of the territory, routes by bicycle or with horses, aerial discovery of the geopark with paragliding, speleological discovery, climbing, and so on. But tourism, or rather geotourism, is fortunately not the only economic development tool for a geopark. Some territories are not suitable for receiving tourists for many reasons. Reasons of lack of equipment, access difficulty, or protection need. Protection need for the place, natural environment, as well as for population. In this case, it's therefore necessary to develop alternatives so that this territory can benefit from appropriate sustainable economic development. One of the important strategies developed by Geopark is the enhancement and promotion of local products. These local products selected on the basis of quality criteria established by Geopark benefit from the Geopark image and can acquire high added value such as new geographical distribution. Sorry. Sorry. The Geopark in this process must put in place not only the criteria, but the necessary means to ensure the promotion of this product through websites, regional, national, or international organization of its local products. Thanks to a close and formal partnership with local actors, thanks to their training provided by the Geopark, the UNESCO Geopark must become a quality brand for its territory as well as for its products. A brand that must be visible and readable both on its territory and on its various labeled products. Let's see a very short interview on the promotion of local products done by our colleague from Satun UNESCO Geopark in Thailand. He's a director of UNESCO Global Geopark, and we both visiting here because he's taking us to meet and talk with local community groups as a Geopark, which is promoting the sale of the local products from the communities and its network through different activities. So here is one part. I'm going to ask him about how does Global Geopark achieving
inclusive and sustainable local community development is on the UNESCO Global Geopark require a good understanding of the geopark process from its creation and the fundamental role given to its population. This integration, listening and respect given to the population of a geopark is the only guarantee of a different future based on sustainable development. Sustainable development which is far from residing, as we have seen, on a simple and unique vision of geotourism. UNESCO geoparks are unique territory which can only exist and function in an inclusive way. They are inclusive territory, first of all, in terms of their heritage. In a geopark, the cultural heritage, both tangible and intangible, and the natural heritage meet a new meaning and coherence thanks to their new connection with the geological heritage. Geological heritage, which was in the still recent past totally absent from territorial development plans. Geoparks are also inclusive territory at the level of their population, which has to participate without any exclusion in the definition of the geopark territory, its process, and its vision for the future. New territories of the 21st century. The UNESCO geopark are territories that are memory of the earth. They are territories of research, of culture, economic development, and because they are inclusive territory, they are territories of resilience with a population who takes pride in living there and who builds a different future. So, thank you very much for your attention. I wish a long life to Indonesian Taman Bumi. Salam Geoparks. All right, ladies and gentlemen, can we please once again give a round of applause for Dr. Guy Martini, the Secretary General of Global Geoparks Network, for his wonderful keynote speech that I hope would inspire everybody in these rooms. Ladies and gentlemen, to close the opening ceremony today, we would like to present you with a very special performance with a Tanduak dance. So the one that we're talking about is the story in the dance, such as a buffalo fight between the Pacho Island tribe in Minangkabau and the Medang Kamulan Kingdom. And another story is also the establishment of the Lubuk Tarok village, which was initiated by a dispute between the 9 Koto community in Koto Tuo Muaro Karimo and Duo Baleh Koto Halaban Muaro Sibakwa. Tandak dance is interpreted as the embodiment of mutual cooperations and togetherness of the people of Nagari. Tarok in building the country, and in this work, Sako Duo Selo, which means the legacy of the Jambu Lipo kingdom that has resolved disputes through deliberations sitting the same low standing, the same high between the two kingdoms. This work is packaged in the form of new innovations, the development of the Tanduak dance traditions itself. Ladies and gentlemen, without further ado, can we please give a round of applause for these amazing and spectacular looking dancers performing Tanduak dance.
Asa mulo mako banamo tari tandua. Dimulai dari sebuah kisah di zaman dahulu. Adonyo pertikaian atau adu kabau antara suku Pulau Paco di Minangkabau jok kerajaan Madang Kamulan Majapahit. Tari tandua ko diibaratkan pulo jo pertikaian antara masyarakat sambilan koto di koto tuo Morokarimo jo masyarakat duo baleh koto halaban muaro Sibakua. Duo kisah itu nan menjadi asa muasa tari tandua di Nagari Lubuataro. Tari tandua punya 22 kaco dan berarti masyarakat Lubuataro punya ampe undang-undang, ampe syarat, ampe adat, ampe kato, ampe nagari, jo duo jupa.
All right, ladies and gentlemen, give a round of applause once again for all these amazing dancers performing Tandua dance from West Sumatra. They're absolutely amazing this morning. And therefore, everybody, with that performance, that is actually going to close the opening ceremony of the 4th Geotourism Festival and International Conference. If we did make mistakes during the opening ceremony, on behalf of the whole committee, I would like to apologize to each and every one of you. We're just human, we made mistakes, but then I hope you are going to enjoy the rest of the conference. So, ladies and gentlemen, once again, thank you very much for being here with us this morning at the opening ceremony of the 4th Geotourism Festival and International Conference. I'm Muji Idris. I have to say goodbye to everybody, and I'll see you later on the panel sessions. Goodbye, everyone. Have a good conference. Dan sekali lagi kami menginformasikan untuk seluruh peserta berkenan boleh dapat langsung menikmati coffee break yang telah kami sediakan dan dapat langsung membawa snack yang sudah kami persiapkan untuk Bapak Ibu ke dalam ballroom karena dalam 5 menit kita akan memulai sesi panel. Once again, we would like to invite all of you, all the participants of the 4th Geotourism Festival and International Conference to enjoy the coffee break or the snacks and the meals that we have provided for all of you. And in 5 minutes, we are going to start the panel sessions. And for those of you who are here this morning, after grabbing the snacks and all the beverages that we have for you, you can bring it all inside of the ballroom as we are going to start the panel sessions in 5 minutes. Thank you.
Baik, sekali lagi kami mengundang kepada seluruh peserta dari konferensi berkenan untuk boleh dapat langsung mengambil tempat di dalam ballroom. Karena sesi panel yang pertama akan segera kita mulai. We would like to invite all the participants of the 4th Geotourism Festival and International Conference to please proceed to the ballroom right now as we're about to start the first panel session. Thank you. Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana dari masa kini hingga ke masa depan. Yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu, Dan kamu. Pertamina, energizing you. Bisakah kita mengambil langkah besar demi sebuah kepercayaan, mengalahkan keraguan, dan menukarnya dengan sebuah harapan untuk mendapatkan perlindungan di masa depan dalam setiap langkah kehidupan? Karenanya, IFG Life hadir untuk memberikan ketenangan dan membantu merencanakan masa depan Anda dengan rasa aman dan kepastian. Berdiri pada tanggal 22 Oktober 2020, IFG Life adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang merupakan anak perusahaan dari BUMN Holding Indonesia Financial Group. IFG Life hadir untuk melengkapi serta memperkuat ekosistem IFG sebagai BUMN Holding asuransi, penjaminan, dan investasi. Dipimpin oleh profesional di bidangnya, IFG Life memiliki komitmen untuk terus mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik. Tersebar di seluruh penjuru Indonesia, IFG Life hadir lebih dekat dengan Anda. Dengan dilandasi tata kelola yang baik dan manajemen resiko yang kuat, IFG Life siap melayani, mendampingi, dan melindungi berbagai kalangan dan generasi dari resiko kehidupan. IFG Life terbukti mampu menjadi perusahaan yang kuat dan memberikan layanan terbaik dengan pemanfaatan teknologi, sistem terintegrasi, dan terobosan digital. Kini, kemudahan perlindungan ada dalam genggaman.
Kebutuhan Anda adalah prioritas kami. Karena itu, IFG Life berfokus untuk memberikan perlindungan yang aman dan berkesinambungan terhadap rencana masa depan para nasabah. IFG Life terus mengembangkan produk dan layanan asuransi yang komprehensif untuk perlindungan masyarakat menuju Indonesia maju dan sejahtera. Bersama kita wujudkan impian, rayakan kehidupan, serta bersemangat dalam petualangan di setiap tahap kehidupan. IFG Life terus membuktikan diri sebagai asuransi yang inovatif dan kredibel, serta berkomitmen menyediakan solusi perlindungan untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan terpercaya. IFG Life, protecting life's progress. Energi, bukanlah Baik, Bapak Ibu seluruh peserta konferensi berkenan untuk boleh dapat langsung mengambil tempat di dalam ballroom karena sebentar lagi panel session pertama akan segera kita mulai. Sekali lagi kami mengundang seluruh peserta konferensi berkenan untuk boleh dapat langsung mengambil tempat di dalam ballroom karena sesi panel pertama akan segera kita mulai. We would like to invite all the participants of the conference to please proceed to the ballroom right now as we are about to start the first panel session. Thank you. Dari masa kini hingga ke masa depan. Yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu dan kamu. Pertamina, energizingly. Bisakah kita mengambil langkah besar demi sebuah kepercayaan, mengalahkan keraguan, dan menukarnya dengan sebuah harapan untuk mendapatkan perlindungan di masa depan dalam setiap langkah kehidupan? Karenanya, IFG Life hadir untuk memberikan ketenangan dan membantu merencanakan masa depan Anda dengan rasa aman dan kepastian. Berdiri pada tanggal 22 Oktober 2020, IFG Life adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang merupakan anak perusahaan dari BUMN Holding Indonesia Financial Group. IFG Life hadir untuk melengkapi serta memperkuat ekosistem IFG sebagai BUMN Holding asuransi, penjaminan, dan investasi. Dipimpin oleh profesional di bidangnya, IFG Life memiliki komitmen untuk terus mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik. Tersebar di seluruh penjuru Indonesia, IFG Life hadir lebih dekat dengan Anda. Dengan dilandasi tata kelola yang baik dan manajemen resiko yang kuat, IFG Life siap melayani, mendampingi, dan melindungi berbagai kalangan dan generasi dari resiko kehidupan. IFG Life terbukti mampu menjadi perusahaan yang kuat dan memberikan layanan terbaik dengan pemanfaatan teknologi, sistem terintegrasi, dan terobosan digital. Kini, kemudahan perlindungan ada dalam genggaman. Kebutuhan Anda adalah prioritas kami. Karena itu, IFG Life berfokus untuk memberikan perlindungan yang aman dan berkesinambungan terhadap rencana masa depan para nasabah. IFG Life terus mengembangkan produk dan layanan asuransi yang komprehensif untuk perlindungan masyarakat menuju Indonesia maju dan sejahtera. Bersama kita wujudkan impian, rayakan kehidupan, serta bersemangat dalam petualangan di setiap tahap kehidupan. IFG Life terus membuktikan diri sebagai asuransi yang inovatif dan kredibel, serta berkomitmen menyediakan solusi perlindungan untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan terpercaya. IFG Life, protecting life's progress. Energi bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu, membawa yang baik menjadi hebat.
Setinggi apa kamu bisa melompat? Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana dari masa kini hingga ke masa depan. Yang sebentar lagi bisa kamu genggam. Sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you. Bisakah kita mengambil langkah besar demi sebuah kepercayaan, mengalahkan keraguan, dan menukarnya dengan sebuah harapan untuk mendapatkan perlindungan di masa depan dalam setiap langkah kehidupan? Karenanya, IFG Life hadir untuk memberikan ketenangan dan membantu merencanakan masa depan Anda dengan rasa aman dan kepastian. Berdiri pada tanggal 22 Oktober 2020, IFG Life adalah perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan yang merupakan anak perusahaan dari BUMN Holding Indonesia Financial Group. IFG Life hadir untuk melengkapi serta memperkuat ekosistem IFG sebagai BUMN Holding Asuransi, Penjaminan, dan Investasi. Dipimpin oleh profesional di bidangnya, IFG Life memiliki komitmen untuk terus mengedepankan integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik. Tersebar di seluruh penjuru Indonesia, IFG Life hadir lebih dekat dengan Anda. Dengan dilandasi tata kelola yang baik dan manajemen resiko yang kuat, IFG Life siap melayani, mendampingi, dan melindungi berbagai kalangan dan generasi dari resiko kehidupan. IFG Life terbukti mampu menjadi perusahaan yang kuat dan memberikan layanan terbaik dengan pemanfaatan teknologi, sistem terintegrasi, dan terobosan digital. Kini, kemudahan perlindungan ada dalam genggaman. Kebutuhan Anda adalah prioritas kami. Karena itu, IFG Life berfokus untuk memberikan perlindungan yang aman dan berkesinambungan terhadap rencana masa depan para nasabah. IFG Life terus mengembangkan produk dan layanan asuransi yang komprehensif untuk perlindungan masyarakat menuju Indonesia maju dan sejahtera. Bersama kita wujudkan impian, rayakan kehidupan, serta bersemangat dalam petualangan di setiap tahap kehidupan. IFG Life terus membuktikan diri sebagai asuransi yang inovatif dan kredibel, serta berkomitmen menyediakan solusi perlindungan untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa dan kesehatan terpercaya. IFG Life, protecting life's progress. Energi bukanlah hanya sebuah reaksi. Dia selalu ada dimanapun itu, Membawa yang baik menjadi hebat. setinggi apa kamu bisa melompat. Jawabannya, setinggi apa yang kamu ingin gapai? Karena tidak ada lagi batas. Kemanapun lintasan masa membawa, Harapan, hati, dan mata yang berkelana dari masa kini hingga ke masa depan. Yang sebentar lagi bisa kamu genggam. sejauh mana kamu bisa bermimpi? Jawabannya, sejauh yang hati kamu inginkan. Dengan energi yang menggerakkan kamu Dan kamu. Pertamina, energizing you.
Baik, kami mengundang kepada seluruh peserta konferensi agar boleh dapat langsung mengambil tempat di dalam ballroom karena sebentar lagi panel sesi pertama akan segera kita mulai. We would like to invite all the participants of the conference to please proceed to the ballroom right now as the first panel sessions is about to be started. Thank you. All right, good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023, bringing up the theme of archipelago, marine, and geotourism development for a livable planet. So, ladies and gentlemen, for those of you who are here joining offline, also for those of you who are joining virtually from the four corners of the globe, once again, welcome back to the conference. And for the very first panel sessions, we would like to invite our moderator, who is the director and founder of Sembalun Nina, a Sembalun woman community. She is also the director of Sembalun Destination Management Organizations and member of Indonesian Translator Associations. Ladies and gentlemen, please welcome my dear friend, Bai Sri Mulya SAMSJ, to join us here on the stage. Can we please give a round of applause for her, who is ready to lead the first panel sessions with amazing, amazing speakers. Welcome to our conference, Leah. Absolutely a pleasure having you this morning. So without further ado, ladies and gentlemen, let's start the first panel sessions and Leah will take over. The stage is yours. Thank you so much. Thank you for having me. Before we started, I would like to invite all our four panelists for today's first session. But before that, I would like to thank our committee for their hard work to put all these amazing things together. I have seen how Mas Farid here and his team has been working so hard with meager resources sometimes, and he's been amazing, very dynamic leaders, and his teams also follow suit. Well, I would like to invite our first speaker for today's session, Mr. Nizar Marizi. Welcome. He is the Director of Resources, Minerals and Mining at the Ministry of National Development Planning, or Bappenas Republik Indonesia. Silahkan. Our second speaker, Mr. Nilwan Yahya. Please welcome. He is the Vice Regent of Merangin from Jambi Province. Silakan, Pak. Our third speaker fly all the way from down under Australia. Please welcome Dr. Yang Eng from the Australian Geoscience Council.
Welcome, Mr. Ang. Last but not least, please welcome Mr. Koki Nagata from ASO UNESCO Global Geopark, Kyushu Island, Kumamoto Prefecture, Japan. It is yours. Welcome. We have a twin here. Thank you. I would like to open today's panel session. Yes, I would like to open our today's panel session with a little bit of opening remark. Climate change have caused considerable amount of adversity, both on land and water. It has altered our terrestrial system and ocean system, which I believe is the reason why GeoFest 2023 picked this year's theme, Archipelago, Marine, and Geotourism Development for a Livable Planet. We all have heard how tourism could be utilized as social environmental fixes, and we are lucky because our government here, Mr. Paiji, later will elaborate more. Our development planning by adopting the tourism-led economic development, meaning there are considerable amount of resources allocated for tourism development. In reality, however, it shows quite opposite trajectory. I do not want to scare you, please don't be scared. But from one of our own favorite geosites, shows how our environment is degrading and our social life is disintegrating rapidly as we transform into tourism destinations. My personal working experience with the DMO shows that much of these occurrences are due to tourism management itself or lack thereof. But we are working on it with our current ongoing collaborative work with Geopark. For example, we believe that we are on the right track and we will get there sooner than later, I hope. We are here today to listen and share and learn from each other, from all of our panelists, about what they do differently in their respective places and establishments. My name is Leah, and I'm the director of Sembalun Destination Management Organization, and I'm going to be moderating today's discussion. Before I engage our panelists with their presentation, I would like to do some household chores. The first one is I would like to thank our sponsors, IFG Life and Pertamina for their generous support. Without their support, very little possibility that we are all gathered here today. And second, since our panelists are presenting subsequently, meaning one after the other, I encourage all the participants to listen carefully, attentively, and take notes as well as prepare your questions. There's a little bit of adjustment that we have to make because Pak Iji here from Bappenas, he is due to fly back to Jakarta at 12:15. Yes, so we would like to invite him to do his presentation and then we go straight to discussion and question and answers. So we can let him go and drive to the airport. Yes, so without further ado, please welcome our first presentation from Pak Iji from Bappenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bapak dan Ibu. The topic given to Bappenas is on how we position the geopark in our national policy, including the geotourism, and how also this policy supporting the achievement of our SDGs. Yes. Next. Yeah, maybe this is all familiar to you because this is the talk about our geological heritage that related to the sustainable development. This geological heritage have two effects. They have positive impact and also negative impact for our life, including our development. This is why we need a sustainable development
principle in managing and conserving the utilizations of our geological potential heritage. And maybe next. Yeah. And when we are talking about geopark development, we consider all the potential. This is also already talked by Mr. G. Martini earlier this morning, that the geopark consists of 3 life. The one that he used in presentation that have 3 life, but we sometimes refers to 3 diversity that we have in the geopark. The first one is the geological diversity. It also have biological diversity and also cultural diversity. And when we are developing the geoparks, we have, like any other sectors actually, in sustainable development, we need to change our mindset, to change our paradigm that the natural resource is not only used to be extracted, but also to be conserved, to prolong the utilizations, and also to increase the added value of the potential. And when we are sustainably can manage the geopark potential, both of 3 diversity, and this management needs multi-stakeholders management through 3 pillars, including education, conservation, and also economics. And this is why when we talk about geopark, it cannot be separate from the SDGs, the Sustainable Development Goals that we already committed to achieve in 2030. Next. And in our medium development plan, the National Medium Development Plan, we also have target or indicators to have 12 global geoparks in 2040. And this is, yes, this is a quantitative, it sounds a quantitative indicators or target, but we plan to have another target or aim to have target that can reflect the quality of the geopark itself. So we do not only have to obtain the global geopark status, but also on how the management should be improved and how the impact to the local people should be measured by more detailed indicators. And as of today, next, we already have 10 UNESCO Global Geoparks, and the sixth is already announced since 2015-2021, but the new 4 global geopark will be announced later this year. But it's already decided that we have 4 new global geopark, that is Ijen, Maros Pangkep, Merangin, and Raja Ampat. And we honestly, thanks to all the local governments, also the management board of each geopark that makes possible this achievement, including Merangin, Pak. Thank you, Pak. Then, and so we can move closer to the national target to have 12 global geoparks. Next. And legal basis is crucial for any government actions and all government program in Indonesia. And especially for geopark, we already have the President Regulation number 9, 2019. That's the main thing that we can see from the regulations, that the government should form the Geopark National Committee, or KNGI. Then it's already settled. It's led by the Ministry of Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment, and it's also have 4 commissions under the National Committee, and Bappenas is one to lead the planning committee for this Geopark National Committee. And to
do the mandate of the president regulations. Each the lead of the national committee have enacted their ministerial regulations, and for Bapenas, since we are responsible for at the planning committee, we already have the ministerial regulations in 2020 concerning the National Action Plan for Geopark development. But each institution from the coordinating Ministry of Maritime and Investment, the Ministry of Energy and Mineral Resources, and also Ministry of Tourism, all have their own ministerial decree, ministerial regulations to support the development of geopark. And if we see that this, if we compare that this mandate from the geopark development with the previously regulation also from the president about the regional, about the medium-term development, this is, we can see that this geoparks, this geopark, or we see as the destinations, tourism destinations, is become the national priority, and it's in the national priority one relating to the economic resilience. Next. Yes, this is the main pillars of in the National Action Plan that's enacted in our ministerial regulations. From this action plan, we have 4 pillars of action plans. The first one is the conservations, the second one is educations, economics, local economics, and also the means of implementations. So when we talk about the national committee, yes, the member is limited. Not all the minister or the head of institution become the national committee of geopark. But when we see the national action plan, because we are mapping all the relevant and also the needed action for each ministry to support the development of geopark, and it will be more holistic and also more, it's included all sectors. So if we see the action plan, it will be, see that each ministry will have their own action plan to support the development of the geopark. This is, for example, for the conservation pillar, we have the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Environment and Forestry, the disaster institution, and also the other ministry that have related to the pillars. Next. This is the summary of what the focus of each pillars or each, we can say also each program for in the National Action Plan. And each of these aim or this target will be then will be then elaborated to the action plan to each ministry. Maybe next. Yes. For example, we have 16 focus areas of development of geoparks in the national action plan, and it can be mapped into the 4 pillar or the 4 program that in the national action plan. And one of it is the number 13 is sustainable tourism, is the most relevant with our theme today, the geotourism meeting. But actually these 16 focus areas will cover all aspects that needed to be focused on the development of geopark. Next, maybe. Yeah. And if we see the Sustainable Development Goals target, and when we have considered the geopark development, it is agreed that the geopark development will support
most of the SDGs. For example, for number 1, it supported the goal number 1.5, that building community resilience to climate-related economic, social, and environmental and disaster events. And also for goal number 4, 5, 8, 6, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, and 17. But this is, if we see that this relation is not valid for all geopark, but it's really depend on the characteristic of geopark. For example, maybe for the goal number 14 is not too connected to the geopark that not have coastal or the sea area, but maybe they will be more supporting in the achievement of the SDGs goal number 15. Next. Yes, this is how to see what is the impacts of geopark development to the local economic development in the area. And we are referring to one of the study that looking into the economic impact of UGG to local communities, that comparing 3 UNESCO global geopark in Asia. And if you see that it is concluded that UGGP can contribute in achieving the SDGs by facilitating sustainable geotourism. So this is the sustainable geotourism is what the key in helping the local communities and also in improving their welfare, and also because it's not only generate jobs and income, but also increasing public awareness. And when we have a more aware community, then the sustainable management of geopark development will be more guaranteed, or more we can assure that the management and the development of geopark will have more impact to the local development. Next. This is part of the study that looking into the geopark. Maybe we can skip this slide to the next one. Yes, we also have some evaluation of the economics impact to geoparks areas in Indonesia, and it focus into UGGP in Batur and Belitung. Also cover, I'm sorry that it's covered 6 UGGP that we have before this new 4 is joining the UGGP. And there have, we conclude with 4 indications of impacts that we can see in those 6 UGGPs. The first one, that geopark development has impact on economic transformations that previously in dominance in the extractive sector to move to the service sector, mainly in tourism and services. And it is seen in all the geopark area. But however, this process is still not yet optimal, and we can maximize the potential of tourism and services on those 6 UGGPs to be more have more impact to the local economic. And the second one is that the development of geopark in Gunung Sewu, Ciletuh, and Rinjani is indicated to have a role in reducing the unemployment rate. And it is not said that on the other 3 is not have impact on the unemployment rate, but the significance of this reducing unemployment rate is more big or more significant in those 3 UGGPs. And the third one, that's the decline in number of poor people. It's related to also the number 2 findings, that the poverty rate also declining in all geopark area, but only in Batur and Toba that the increase still have an increase in the poor population. But we
still have to see more detail whether this is only affected by the geopark development or it is influenced by another factors since we just graduate from the pandemic. And the fourth findings that indicators related to environment and disaster is generally improved with the development of geopark. This is also we can expect it because when we have the geopark, especially when it have a status of global geopark, we believe that the management and also the response to any disasters, to any environment will be more accurately responded by the local authorities. Yes. Next. Yes, this is the example on how regional economic development in I have difficulties in saying this, but sorry if it's Megan, but in Langgeran geosite in Gunung Sewu, where we can see that it will be optimized the natural potential and also the human resources, and those two factors will be we cannot avoid one of the potential, but these two should be used optimized to maximize the development of the geopark. This is just an example. Next. And maybe this is the last one, that's what is Bappenas support to the geopark development. Yes, we have a role in the National Committee of Geopark, and we also have one of the main support that mandated to Bappenas is the facilitation to prepare the geopark master plan. So this is one that we are focusing now from this year and next year, we hope. And we can have, by having the good master plan, we hope that the process of appointing as a geopark national geopark or UGGP will be more smooth and will be more complete. Then it will make easier in the verifications process by the UNESCO. Maybe the last slide. This is our next one. Yeah, and this is that we hope the support from the local government and the geopark management agency, because we know that the geopark management agency and local government already have done so much things to the development of the geopark, but we still also hope that this is not only when at the time of verification or at the time of evaluation from the UNESCO or from the Ministry of Energy and Mineral Resources, but the support is have sustainability and also have this is the support that we hope can be given to the geopark area, that not only in the bureaucratic process but also in the sustainable way and also more realist based on what is the geopark area needed. Thank you. Thank you so much. We have enjoyed together the presentation of Pak Iji, and before we continue to the question and answer sessions, I would like to make sure if everybody in this room could hear well. Karena saya agak menggema suaranya, so I find it quite hard to hear him. All good? Okay. All right. And how many in this room actually understand English? Because, yes, because in a bit I have to translate English Indonesia and vice versa. Okay, all good, thank you. Again, since our guests due to fly home in a couple of hours, we would like to open our question and answer session. Still 1 hour, thank you. So I would like to ask the first question, by the way, an opening, an impromptu question before I receive questions from the audience.
now I understand, like, my geopark knowledge is very limited. And thank you so much for the enlightenment. Now I understand that there are 4 different ministries working together, right, to make this come true, more or less. And I would like to quote a quote from the video that Mr. Gay Martini shared. There's this lady in France who said, "It's all about passion, not money. But if we could have the money and the passion, it will be ideal," right? So I have seen that, how passionate Mas Farid here and his team, but again, without money, I also witnessed how they struggles. So I saw in the RPJMN, there is a mention about sustainable financing. Could you please explain what that means? If we talk about the sustainable financing, actually, in our definitions, it will be more debate on which is the sustainable sectors that we finance, or the financing that's sustainable to become, that's the never-ending financing from the government, right? Because that's 2 definitions that the audience may come up when we hear about sustainable financing. But what we can, what the government use the term of sustainable financing is that the financing that we're given to the sustainable sectors, like, and Geopark is one of them, and it's focused on how we use, the first one is to conserve our natural resources. The second one is to make, to handle our pollutions and also our waste and something like that in that sectors. And the third one is it's related to capacity building program, and also that related to the green economy. The 3 pillars. Yes. Right. I'm afraid I have misunderstood, Pak Iji. Second question, which follows. Again, there are 2 definitions. Does that mean that all Indonesian geoparks are expected to procure, to finance themselves by ways of, such as our event today, by ways of finding sponsorships and activities? It depends on the program that held by the Badan Pengelola, ya. Right. It's very depends on the program, that activities that held, because if we see that the National Action Plan already covers some essentials, like, for example, basic infrastructures, and also for something that needed by the geopark, it's already covered by the government, right, by the national government. But we also expect that for some, it depends on the scale and also the authority of the local government. It will be more supporting the national geopark. But as the Badan Pengelola is, we also think that it should have some of independency, both in decision making, also in directing their strategic development. Then when we are talking about strategic development, it sometimes need also to identify where the funding for activities or program will comes from. Right, thank you. Well, I am satisfied for the moment. I might come back again later. I would like to open 1 or 2 questions for this first round. Please, Pak Dedi, Kepala Balai, is there any microphone for him? Makasih Mbak Alia, Pak Direktur, Pak Wakil Bupati, kawan-kawan Geopark, banyak teman-teman dari Geopark seluruh Indonesia nih. Pak Direktur, saya selalu di Taman Nasional itu merasa bagian dari Geopark. Di Geopark Maros Pangkep ya malah personal tuh, didaulat sama GM-nya, masuk jadi
pengarah. Tetapi di Rinjani ini karena landscape Rinjani Lombok itu taman nasionalnya ada di tengah-tengah, otomatis itu harus menjadi bagian yang ikut dalam delineasi geopark dan harus menyumbang pilar pentingnya. Salah satu pilar pentingnya itu adalah yang tadi Pak Direktur sampaikan, konservasi. Cuman kalau saya lihat arahan dari Bappenas itu menargetkan newcomers geopark. Saya bukan tidak setuju pembentukan geopark yang baru, Pak Direktur, tetapi saya pikir perlu ada hal yang penting dari 3 pilar itu. Contoh bahwa edukasi itu haruslah menjadi bagian yang paling utama yang mencirikan keberadaan geopark itu. Tentulah kalau untuk mencapai member of UNESCO Global Geopark itu universal value-nya itu harus dapat sehingga mendapatkan predikat itu. Tetapi lagi-lagi mungkin perlu optimalisasi edukasi di setiap site itu universal value-nya itu dimunculkan. Sehingga itu bisa jadi faktor penciri yang sangat berbeda dari geopark yang lain atau destinasi atau tempat yang lain. Yang pilar yang kalau pilar konservasi, kalau contoh di Rinjani Lombok itu sudah ada. Biasanya orang kehutanan itu memang diharapkan untuk konservasinya. Pilar ekonomi kalau menurut saya, kalau edukasi setiap pengunjung, setiap orang yang berkunjung ke geopark itu mendapatkan penjelasan tentang universal value-nya, ke depan itu secara ekonomi itu akan tumbuh dengan sendiri karena orang akan datang karena faktor penciri itu. Jadi saya mau berharap hold dulu lah semua newcomers itu, tetapi Bappenas akan memastikan yang geopark yang ada itu fully support oleh Bappenas ke existing geopark yang ada dulu lah. Itu. Terima kasih Pak Dadi. Ada pertanyaan kedua Pak? Ya. Satu aja. Ya. Bagi-bagi Pak ya. Yang di belakang ada Thank yang you. I will translate the question before Pak Iji answers. All right, second participant coming, I think maybe we give the mic to the lady. Ya, biar representatif ya. Silahkan Dek. Okay, thank you for the opportunity. Thank you for the amazing presentation. Perkenalkan, saya Mutiara dari Mitra Rekayasa Keberlanjutan. Di sini saya ingin bertanya, tadi di salah satu ekonomi programnya itu ada salah satunya adalah sustainable tourism. Nah itu maksudnya environmentally sustainable atau hanya supaya si kegiatan pariwisata ini tetap bisa berjalan sampai masa depan. Karena sungguh ironi juga kalau bisa melihat kekayaan alam ini seperti menjadi dieksploitasi karena kegiatan pariwisata ini begitu. Ya, sekian pertanyaan dari saya. Thank you so much. Maybe 2 questions first, ya Pak Iji. Alright. But I would like to translate the first question coming from Mr. Dedi. He is, for those who don't know, he is the head of the Rinjani National Park. And he's commenting, before he's asking, he's commenting about the national policy, the RPJMN, the long-term planning of Indonesian government planning to inscribe 12 more global geopark to 2040. Pak Dadi thinks that it is much more wiser to reallocate whatever budget that is allocated for this purpose to concentrate on education, as he thinks it's a prerequisite
to the establishment of any type of geoparks? Mungkin langsung dijawab dulu ya Pak Iji ya, silakan. Ya, nanti diterjemahin lagi Pak. Kalau Pak Dedi nanya bahasa Indonesia, saya jawab bahasa Indonesia. Ya Pak, jadi memang target yang 12 Global Geopark itu kan sudah tercantum di RPJMN Pak ya. Dan RPJMN itu kan disusun, ya panjang lah prosesnya pada dari sebelum 2019 hingga akhirnya ditetapkan melalui Perpres di 2019. Jadi itu yang adalah target yang sudah disepakati pada waktu itu oleh semua kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, dan juga RPJM ini kan refleksi dari prioritasnya Presiden waktu itu ya. Jadi memang sudah kita sepakati, dan memang kementerian lembaga ini termasuk Bappenas, salah satu tugasnya kan memastikan target-target Presiden itu tercapai Pak. Tapi memang yang kemudian kita lihat bahwa target yang tadi juga sudah saya sampaikan, yang bersifat kuantitatif ini kan mestinya juga mulai dipikirkan dari sisi kualitasnya. Jadi memang kita belum tahu pembahasannya karena RPJM yang mendatang baru akan kita mulai penyusunannya. Apakah nanti targetnya akan tetap demikian dari kuantitas atau kita akan beralih ke kuantitas seperti dari manajemennya. Karena ini juga yang terjadi di sektor energi Pak sebenarnya. Dulu kan kita selalu dengar targetnya adalah rasio elektrifikasi, kemudian ada desa berlistrik. Ya itu kalau dilihat angka udah 90-an% semua Pak, 90-90. Nah tapi kan sebenarnya apakah memang itu yang ingin dituju? Tapi kan itu sebabnya kita pada RPJM yang sekarang bahkan sudah mulai bergeser bahwa kita tidak lagi mengutamakan indikator itu, tapi yang kita utamakan adalah konsumsi listrik per kapitanya, jadi dari sisi kualitasnya. Okay. Dan saya yakin semua sektor akan bergerak ke sana ya. Siap. So yes, I think yes, your worries is unproven ya, Pak Dedi. Kekhawatirannya sepertinya tidak akan terjadi karena ternyata ada kemungkinan untuk perubahan ya Pak. Pak Iji is explaining how our current policy is actually moving towards quality oriented rather than quantity oriented. So the 2040 target to establish 12 more geoparks might change accordingly by the following the changes of these indicators. All right, I keep being reminded that we have very limited of time since we are 1 hour late than scheduled. So I would like to give you your second and last question for today, Pak Iji. Our friend over there, Tiara, is asking, when you talk about sustainable tourism, is it actually environmentally sustainable? Because from what she observed and experienced, there is some kind of exploitation going on when it comes to tourism development. A short comment maybe, thank you. Jadi ini sama definisinya dengan tadi kita bicara sustainable financing ya. Jadi selalu ada dua pemikiran, apakah sustainable financing itu pendanaan yang terus berkelanjutan atau pendanaan untuk sektor-sektor yang berkelanjutan. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah yang sustainable tourism juga menurut saya seperti itu. Jadi dia bukan hanya memastikan bahwa objek wisatanya atau pariwisatanya itu bisa terus berlangsung, tapi kan sebenarnya supaya dia bisa terus berlangsung itu harus seperti apa? Kalau memang dia tidak sustainable pengelolaannya, tidak ramah lingkungan ya, ininya pengelolaannya, tentunya otomatis nggak akan sustainable kok, itu udah pasti. Karena kalau dia banyak sampah, dia kotor, kemudian dia udah rusak, misalnya pemandangannya udah nggak bagus lagi, sudah banyak dipenuhi kaki lima misalnya, itu nggak akan ada lagi yang datang. Jadi memang kalau memang ingin memastikan turismenya itu berlangsung terus, ya pengelolaannya juga harus sustainable. Kata kuncinya di sana ya, Tiara, management, destination management, that is the key word. Karena percuma saja promosi, tapi kalau destinasi tidak dirawat, mau jual apa ya, Pak Iji? Kira-kira begitu. Pak Iji is highlighting the importance of proper destination management in order to preserve the destination environmental integrity. I think that's it for our first session, for Pak Iji's session. And we should proceed to our next 3 presenters. And for Pak Iji, if you'd like to stay, since you still have time, we welcome you. But if you feel like you wanted to
start your trip to the airport, we also will say goodbye and safe trip. You're staying, yes? Okay, awesome, cool. Allow me to go to our next presenter. He is Mr. Nilwan Yahya, Sarjana Ekonomi. He is he's currently the Vice Wakil Bupati, nggih, Pak? Yeah. Yes. He used to be the figure of a regional leader where he's at, like he loves adventures and sports. He served as member of the Merangin Regency House Representatives for 3 periods, and now since 2021, he has served as Vice Regent of Merangin in Jambi Province. Today, Pak Nilwan, he will present a theme about collaborative action across Merangin government institutions in integrated tourism planning. This will be interesting. Pak, silahkan. Presentasi akan disampaikan dalam bahasa Indonesia, and later on, I will help you to deliver some pointers of his presentation. Silahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami dari Merangin untuk menyampaikan presentasi kami juga menyampaikan kemaafan karena bahasa Inggrisnya masih tertatih-tatih. Kami akan menyampaikan dalam ucapan bahasa Indonesia. Dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Yang saya hormati para tim finalis yang hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Bapak Anizar dari perwakilan Bappenas Pusat, para ketua GGGI, serta GM Geofar se-Indonesia yang berkesempatan hadir, serta hadirin undangan yang saya muliakan. Saya langsung saja next untuk memaparkan situasi Kabupaten Merangin. Alhamdulillah Geopark Kabupaten Merangin perlu kita ketahui ini kami bangun awalnya dari tahun 2008. Alhamdulillah pada tahun 2023 ini di bulan Mei tanggal 20 itu alhamdulillah kami disahkan oleh UNESCO Global. Ini berkat kolaborasi kami antara OPD yang terkait. Alhamdulillah kami di Kabupaten Merangin ini sebanyak 32 OPD. Artinya kami mengadakan kolaborasi setiap OPD. Dengan peran dan tugas masing-masing OPD kami SK-kan dengan SK Bupati. Biar tahu tugas dan fungsi masing-masing OPD untuk membina dan memelihara geopark kami Merangin. Apalagi dari penilaian di bulan September tahun 2022 ini kami sampaikan juga itu merupakan satu-satunya fosil yang ada di dunia terletak di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Umurnya lebih kurang 320 juta tahun. Nah inilah keunikan yang kami miliki di Kabupaten Merangin. Nah baiklah, akan saya sampaikan next. Ini berkat kolaborasi yang kami lakukan dengan lintas sektoral, terutama para OPD terkait, 32 OPD yang kami miliki Kabupaten Merangin. Alhamdulillah pada siang hari ini juga hadir sebagian OPD yang terkait seperti, silakan berdiri Pak Kadis Pariwisata. Ini Kadis Pariwisata dari Kabupaten Merangin dan Kadis Pendidikan Budaya. Nah, kami juga membawa dari Kadis Lingkungan Hidup. Nah, ada juga dari PUPR tadi mana? Nah, ini yang terakhir tentu tidak asing lagi, ini merupakan satu-satunya GM kami Merangin, sekaligus beliau juga Ketua Bapeda Kabupaten Merangin, Bapak Agus Zainuddin. Dr. Agus Zainuddin. Nah, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada
Bappenas Pusat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat terutama Warsi dan pihak swasta Kabupaten Merangin yang ikut berperan serta untuk memajukan Geopark Kabupaten Merangin. Alhamdulillah perlu juga kami lapor Pak, bantuan dari Bappenas tahun 2003 ini infrastruktur seperas jalan kami melalui DAK, PUVR, kami sudah membangun infrastruktur jalan yang terhubung dari pusat ibu kota kabupaten ke lokasi fosil geopark. Ini sudah dibangun melalui bantuan Bappenas Pusat. Sekali lagi kami pemerintah Kabupaten Merangin juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bappenas Pusat dan kepada terutama khususnya Ibu Malah dari Warsi yang selalu mendampingi kami pemerintah Kabupaten Merangin. Mulai dari tahun 2008 sampai keberhasilan kami pada tahun 2023 ini. Nah, artinya ke depan perlu kita bangun sinergisitas antara OPD-OPD terkait dengan kearifan lokal masyarakat setempat. Ini yang perlu untuk ke depannya kami kembangkan lebih lanjut lagi. Mungkin itu untuk pemaparan kami dari Kabupaten Merangin. Untuk lebih jelasnya nanti kami sudah memiliki website yang ada di website Geopark Merangin, tentu di bawah naungan GM kami Kabupaten Merangin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dulu. Untuk lebih jelasnya nanti ada sesi tanya jawab atau langsung membuka website yang kami miliki pemerintah daerah Kabupaten Merangin ke depannya. Baik, terima kasih Pak. Dan saya iri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. That was a very short presentation, concise, and Pak Bupati here, Pak Wabub says that, amin ya Pak, kesel lidah saya. Pak Wabub here said that he will elaborate more later in the question and answer session. Next, I would like to move to Dr. Yong Ang from Australian National Geotourism in Australia, right? And he's going to be presenting about the National Geotourism Strategy in Australia. We are so curious here as what and how you are doing differently in Australia than what we are doing here in Indonesia. Floor is yours. Thank you very much. You have 10 minutes, by the way. It's very limited time we have. Thank you. Thank you. Salam alaikum. My dear friends, Indonesian friends and colleagues, and I'm so happy to be here today to present you the National Geotourism Strategy of Australia. So my presentation topic is very simple. I want to introduce, there are basically 6 different parts of my presentation, and why Australia needs geotourism. And the second is why we need the National Geotourism Strategy, in short form NGS, and why Australian Geoscience Council. And anyway, why Australia needs geotourism? If you look at this sort of diagram here, a lot of tourism or the environmental conservation concept is based on the green part of the earth. So the round shape here is a conceptual representation of our earth. And the green part is basically ecosystem. So if we talk about tourism, that will be ecotourism. And then we have also cultural tourism, which is represented by humans. But very little have been mentioned about the lithosphere, which we think that will be the geology, the landscape, and the sort of abiotic part of the earth. I think if we want to convey the message of conservation as well as promoting tourism, we need to mention also about our earth, which is the foundation of our ecosystem. And this is the missing stories that we are presenting, our stories of our land, Okay, the next slide. So we're missing the earth stories here, and that's why
very important that we have to mention about the geology and landscape. So why we need the national geotourism strategy, and that's because we need the coordination of all geotourism activities in the country, in Australia. So we also need to work out a national plan for more effective promotion and better use of available resources. And there are 7 key goals and strategic goals pursued by the 7 different working groups. And I have my colleagues here, Professor Patrick James, who is also one of the members of the working groups that we're here. Next slide, please. So AGC National Geotourism Strategy is basically we follow the development of a national ecotourism strategy in Australia in 1994. And this is the sort of development particularly focusing on geotourism now. And AGC, the Australian Geoscience Council, has 7 major goals with 7 working groups taking care of all the aspects of geotourism development in the country. And the Australian Geoscience Council support the systematic and orderly development of geotourism in the country. And we want to see the sort of like a gradual approach to achieve the geotourism, also eventually the geopark. And we don't have geopark at the moment, but we did have one about 12 years ago, and I will tell a bit story later on. So next slide, please. Next slide, yeah. So why we have to have the Australian Geoscience Council implementing the geotourism strategy? Because AGC actually is the top council of geoscientists in the country, and it's the #1 advisory body for formulating national policy associated with anything associated with geoscience. And it represents 8 major Australian geoscientific societies, such as the Geological Society of Australia and Australian Institute of Geoscientists. And it got a membership number of over 8,000 individuals, comprising of government officials, as well as the academic professionals in all fields of geoscience. So it is a very representative organization. Next slide, please. So about the 7 goals and working groups, so goal #1 is the development of new digital technology to deliver and interpret for traveler and visitors. So we place a lot of emphasis on developing digital technologies just to keep with the global development in this particular aspect. So digital geotourism maps for all the states and territories are being prepared. And also Australian Geotourism Survey have been conducted by the University of Tasmania and have been a very comprehensive sort of like geotourism survey to identify the potential geosites for development of geotourism. Next slide, please. And goal #2 is to define an approval pathway for major geotourism projects. So the AGC considered that both the Ku-ring-gai and Murchison georegion projects represent an ideal pilot studies from which a national set of administrative procedures for geoparks and regional geotrails can be developed. So we not go straight directly to the geopark. At the moment, we go through a process like we place emphasis on developing georegion first, which is under a different name, but similar concept, with a lot of geotrails within that particular georegion. Next slide, please. So goal #3 is creating very high quality sustainable geotrails. So we work with the Geological Survey of every state in Australia on developing a national geotrail strategy. And also new geotrails have been developed in different states. So I don't want to mention too much about that. And next slide, please. So goal #4 is to establish a national framework for geoheritage listing. It is actually a geoheritage inventory for the whole country, suitable for geotourism. So the Geotourism and Geological Heritage Standing Committees of the Geological Society of Australia confer with state and territory geological surveys and other groups. So a geoheritage assessment toolkit
has been developed. So as you can see from the right-hand side, the diagram, which actually you can download it from the website, that's the GeoHeritage toolkit that we have. That's probably one of the earliest sort of toolkits that you can have through the internet now. Next slide, please. So goal number 5 is to develop geotourism as a key and also driver for celebrating mining heritage and sustainable mining communities. We have a lot of mining sort of operation in Australia, as you know. There are actually left over, so old mine being used, and so we have a lot of mining communities being left, probably forgotten. And Australian mining areas, such as the Murchison region of Western Australia, and also others, and they are explored in detail for the potential of developing geotourism. So this is the work of the group number 5. So next slide. And about goal number 6 is to strengthen Australia international geoscience standing through geotourism excellence. And we're talking about cooperating with other countries like Indonesia, our closest neighbor, to work on research projects, to work on sustainable development, to work together on different projects, even developing like sister parks and sister relationship, joint projects together. And so this is actually, I chair this particular workshop, the working group, and you're also always welcome to contact me if you have any good ideas that we can work together. So goal number 7. So interpretation. So we have put a lot of emphasis on improving our interpretation, because geology can be a very difficult subject to normal or ordinary people, to the public. We want to make it more simple. And in fact, we have our expert, Professor James here. He's actually specializing in the interpretation, particularly in geopark. Okay, next slide, please. And talking about geoparks development in Australia, we have one geopark before, and that's the Kanawinka Global Geopark before, but have been delisted, sadly have been delisted. And okay, and it's actually the first national geopark in 2008. And it's a very big geopark in the state of Victoria and South Australia, and including very interesting volcanic features. And next slide, please. But the problem is we failed. Very sadly, we failed. And even though we have the support of the Tourism Victoria, the South Australian Tourism Commission, the National Trust, and the Geological Society of Australia. And the reason for that is the misconception on geopark. Some people actually are scared of having a geopark because they are going to restrict their activities. For example, like the mining communities or even the Aboriginal people, they probably have misconceptions. So, and also the problem of land tenure and the interest of some stakeholders. And so we failed to obtain the approval of the state and federal government. So that's, I think, this is the major problems that we have in failing to have a geopark in Australia at this moment. So this may be because of the inappropriate approach that we have. So sadly, the geopark have been delisted in 2012. And anyway, next slide, please. So, but that's probably not the end of the world. We're still working very hard for that. And only the Australian Geoscience Council is actually discussing with the Australian Geological Survey. And thank you. So we are actually working on this. So next slide, please. Dr. Young, I apologize. Okay. Time's up, we are told. Yes, this is due to the little bit mishap in the morning when we started this event quite late, and the consequences is we have to cut short several other programs. We would like to continue later your presentation, maybe during the question and answer session. Yes, thank you so much. And next we have another 10 minutes for our last
presenter. Welcome flying all the way from Japan, Mr. Koki Nagata, and he will be presenting the importance of geotourism in normal time, experience from ASO UGGP after the earthquake in 2018, 16. Yes, please welcome Mr. Nagata. Thank you. Thank you. First, thank you invite me, Farid, and this is a very honor for me. And how do you say hello in Indonesia? Good morning. Hello in Indonesia too. Selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. This is the first time to visit. Selamat pagi. And let me introduce my our geopark. And next slide, please. I'm Koki Nagata, director of UNESCO Global Geopark. And ASO consists of 8 municipalities. We call this depressed terrain a caldera. Do you know caldera? Yeah, of course. Yeah, and because it is shaped like ball, it is usually become a lake, as Toya Usu UNESCO Global Geopark in Japan and Toba UNESCO Global Geopark. How about Batu? In Batu, do you have a lake? Caldera Lake? Oh, but in ASO, lake has now disappeared. And about 50,000 people live inside it, as 20,000 outside live our land. And our caldera, 8 kilometers and 25 kilometers in size. And it is also a tourist destination that attracts more than 10 million visitors. But how did this topography come to be? There is a surprising volcanic phenomenon exist. Next, please. 90,000 years ago, one of the biggest eruptions in the world occurred at ASO. Pyroclastic flow reached as far as near Oki Island, UGGP. Please play the movie. For those who are not familiar with pyroclastic flow, I want to show the video, but can you play this movie? No? Okay. And but anyway, the huge pyroclastic flow occurred, and volcanic ashes. Oh, this is pyroclastic flow, but small one. It occurred in Unzen UNESCO Global Geopark in Japan. This is small pyroclastic flows, but ASO is a more large and big. And next, please. Next slide, please. Yeah. And amount of magma, this shows the amount of magma, but the biggest eruption was occurred at Toba caldera. But also ASO is one of the biggest volumes. Next, please. And this is my hometown, and ASO caldera. It's beautiful and grassland. But next, please. Please think about is it easy to live in this wonderful land? Yeah, next, please. Many disasters occurred caused by geology and topography because caldera wall is very steep. So when it gets a heavy rain, many times the collapse and water flows over. It's very, very often to, I'm sorry, I'm not good at English, but yeah, many disasters occurred. Next, please. And 2012, huge landslide occurred inside caldera. 2040, Nakadake ash eruption start.
And 2016 Kumamoto earthquake was occurred. It also has suffered disaster many times, and every time it recovered, it suffered another disaster. And also was a stage of reconstruction now, not only from COVID-19, but also from the huge Kumamoto earthquake. Please, next, please. Yeah, this is a flood inside caldera. Next. Next, please. This is ash eruption at 2021. I want to introduce this eruptions movie. Please, next. Please play this movie. 2 years ago, Mount Nakadake erupted. It will erupt at 43 minutes. It was covered with volcanic ashes, but later, after 30 seconds, it happened. This camera was installed near the crater. Almost at least 10 seconds. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. We have an active volcano. Yeah. It was covered with volcanic ashes and darkened. Switch to thermal camera. The green color is proof that something hot, maybe rocks, something is flying. It was protected by titanium frame, but after this, it broke. Sorry, Nick. Oh, at 3 minutes. Oh my God, sorry. I had 3 minutes. Okay, please next. Sorry, a lot of. Okay, please next. This is the earthquake photos. Please next. Therefore, we have a culture of unity was born among people also to live with this hard situation disaster. Please next. And this is a community work, and please next. So we have a lot of diverse culture. Please next. Mr. Nagata, yes, we could continue with your presentation during the question and answers. You can show us more of the presentations as you answer the questions. Okay. Is that okay? Sorry. It's okay, totally fine. So yes, with that we will open more questions for the participants. But I would like to give one question for Dr. Yang. Your presentations about the national geotourism strategy is impressive. It's a well-concerted effort from the sound of it. But my question is, this concerted effort, elaborative, how does the government finance it? This is a very good question, because we have a global geopark before, but we failed because of the lack of government support. That means there's a different, there's an appropriate approach that we actually try to push the geopark, so without the government support. And so at the moment, the current stages, we like to have the correct approach. Like we have already support from the local people, so bottom-up approach, but then we need to have the support from the government. We have to convince the government. So how are we going to convince the government?
is through Australian Geoscience Council, will be the leader in leading this driving force to convince the government, because Australian Geoscience Council is one of the advisory body for the government, local government as well as the federal government. So if we are able to convince them, it won't be a problem for us to establish a geopark in Australia. So this is what we are doing now, trying every effort in doing that. That is amazing. I think Mas Farid here and all the general managers who are the members of the National Indonesian Geopark Association could also push for the same initiatives. And I would like to move to Mr. Nagata over there. We have also experienced similar disasters in 2018. We have 7-point-something earthquake, and after that followed by COVID-19. So we have similar experience. My question for you is, we understand how disasters, recovery from disaster can be very costly, and is also open for all kinds of disaster capitalisms. So I am very interested to know what is the Japanese government recovery strategy or your geopark in this matter. Yeah, it is very important for GeoGuide. It was GeoGuide. When our geopark is one of the biggest tourist destination in Japan, but when a huge disaster occurred, nobody came our hometown and Aso. But many people interested in the disaster situation. So GeoGuides turned to disaster tourism and programs with Kumamoto University. So it is very important to normal time collaborate with government and the local GeoGuide and university, I think. Right, so you're saying that you were able to turn disaster into tourism potential. Call it disaster tourism? That could be it? Okay. Well, right now, I welcome any one of the participants to come with any questions for any of our panelists, especially the 3 panelists. Yes, yes, that lady at the back. Who's the first one? Okay, silakan. Name, please. Okay, thank you. I'm Bening. I'm from Miracle, an ESG consultant company from Jakarta. I would like to ask Dr. Yang about what are the key learnings that Indonesia and Australia can share to one another, besides maybe financing aspect that you mentioned previously. Thank you. I think both of us are learning from each other. Every country have the problems, and also they have success stories, and they have also failures. And very sadly that Australia is failed to have a geopark at the moment, although we are trying our best to do that. But I think if we think from a positive side, we are actually learning from our mistake. So the mistake we have committed is actually through a different, we have a lot of local support, people support, but we then don't have the real local government and federal government support. So this is our mistake. We have to do it. We have to solve this, address this problem directly in order to get the final approval of a geopark in the country. Thank you. I think that's something we can learn from, to humbly admit our failures and learn from it, right? And I think there's also another very important point from this Dr. Young, was that in Australia, they do not inscribe any geoparks like promptly, but they have these elaborate stages, geopark region and other preparation. Once they're ready, and then they will proceed to the inscription. I guess in our case, just as Mr. Dedi mentioned in his question, that he was worried that we are actually quite the opposite in this matter. All right, next question. Yes, sir. Microphone, okay. I've got a microphone, so yes, maybe please. also to answer the question, again, Dr. Young answered it very well.
in Australia, perhaps we started too early. We were very excited. We know geology very well. We know tourism very well. We have mines. We have people doing geotourism for many, many years. But we got in very early before we really knew what we were doing or what the geopark movement was doing. And so we made a mistake. But we know about geoparks. The most important thing about geoparks is you have to do everything that is done in geoparks before you can become a geopark. So for the last 20 years in Australia, many, many, many people work with geotrails, with guiding, go visiting geoparks, making signs. So we do all of those things. So eventually we will become with geoparks. And Dr. Young and I have been working together for those 20 years to do that. We have a lot of good support as well from industry, from government. We have the money to develop some of these things, so we do develop very good geotourism materials, very much like the United States of America. They have no geoparks, but they have brilliant geotourism and areas where geotourism can occur. So maybe we follow that route. Thank you. Thank you so much for the valuable additional information. And still with that super elaborate preparation, all these prerequisites stages that you have undergone, there are still misconceptions happening within the community. And that's at least what we have heard from Dr. Young here. So I guess in our case, it is, again, it's very important to highlight the education pillars of those 3 pillars in our geopark development. All right, our next question, please. Yeah, which do we go first? Okay, my name is Nadira Serafin. I'm a lecturer from Polytechnic of Geology and Mining (IGP) in Bandung, and I'm also representative of GeoAdventure as a service provider for tourists. So this question is for Mr. Koto. What is the most important factor to initiate or encourage the local residents of the said area in your presentation to actively participate in living harmoniously with disaster and being concerned to nature preservation? Thank you. Yes, have you got the question correct? The question is for you. Yes. So, yes, I would like to repeat the question for you. We have understand how the disasters altered the social life of the local people there at the geosites. And her question, I hope you get you right, how does your geopark, your management, engage the community for the recovery? Yeah, our staff and me join the local community festival and eat together and eat common work, doing common work, talk to each other. And I think lecture is not suitable for such kind of engagement because teacher and student is not our aim. We are collaborate with other residents. So we talk to each other at the same level. So now we trying to join the festival, so I don't have the whole day. Okay. Thank you so much. Again, highest appreciation to all our panelists today. I personally still have so much questions, Dr. Young, and one more question. Is that okay? Yes, okay, one more question, please, before we close. Baik, terima kasih. Saya Dedi, pertanyaan saya untuk sebenarnya komen untuk Pak Wakil Bupati Merangin. Saya mau mengucapkan selamat Pak kepada UNESCO Global Geopark Merangin dan apresiasi untuk pemerintah Kabupaten Merangin yang sudah sangat luar biasa. Kami tahu betul bagaimana peran
pentahelix termasuk pemerintah daerah yang pasti harus juga bertangan dingin untuk menggerakkan OPD yang Bapak sebut tadi dengan untuk berkolaborasi 34 OPD itu Pak ya sangat luar biasa. Saya juga sebagai bagian dari jaringan Geopark Indonesia ingin memberikan state bahwa saya kira kita baru saja memulai sebenarnya sebuah geopark. Status itu kita dapat justru sebenarnya kita baru saja memulai yang sebenarnya karena seyogianya geopark itu adalah seperti tagline-nya melestarikan bumi dan mensejahterakan masyarakat. Saya kira poin mensejahterakan masyarakat ini perlu pendekatan yang luar biasa dan pasti punya jalan yang panjang dan poinnya yang ingin saya sampaikan kita di jaringan Geopark Indonesia siap untuk berkolaborasi bersama dengan pemerintah daerah untuk terus bergerak bersama saling menguatkan dan saling membesarkan supaya memperkuat di jejaring yang kita miliki itu utamanya mengenai jaringan Geopark Indonesia. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak. I would like to translate just a tiny bit of his comment. He is giving high appreciation to the government of Merangin, who's in this case, he's fly here, all the way here to represent his government and share with us the information about how hard they work and how passionate they are and their highest contributions. I was actually expecting the management board coming to present, but then the fact that he is the executive himself shows how big their supports are towards this endeavor. Thank you Pak, terima kasih banyak. Iya, nanti ditularkan ke sini ya Pak. Okay. Sekarang, oh okay. Atau begini Pak, kita tutup dulu okay, agar tertib, nanti setelah itu kita bisa lanjut diskusi lagi. Gimana gitu Mas Farid ya? Oke, siap. Yes, well with that, our discussions today is concluded. We do understand that this is no easy task. It takes a lot of passion, a lot of perseverance, a lot of hard back-breaking work, I guess, to make all these ideals come true. But we do believe that collaboration, collaborative actions, as well as this type of knowledge exchange will get us there sooner than later, I hope. Thank you so much for our panelists, and I am informed that we are about to be given some kinds of souvenirs from the committee. Silahkan. Bagaimana cara satu persatu ya? Sambil meninggalkan tempat Pak, silahkan diambil satu-satu. Do we need to also document this? Ya, oke silahkan. Saya kasih ya. Pak, terima kasih. Terima kasih semua, saya kembalikan kepada MC kita. All right, can we please give a round of applause everybody for Baik Sri Mulya, our moderator for the first panel sessions. And later on we're going to have the second sessions, but before that we will take a break as we already provide the lunch for each and every one of you, all the participants of the 4th Geotourism Festival and International Conference. Thank you very much for being here with us this afternoon. Love to see you again. We'll talk later. Anyway, ladies and gentlemen, later on we're going to start the second sessions, which would be moderated by Mr. Farid Zaini. But before that, we would like to invite everyone to please enjoy the lunch that we already provide for all the participants of the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023. We'll be right back later after the break, so enjoy your lunch, and I'll see you later at the second sessions of the panel. Thank you. And once again, we would like to inform that the lunch is already prepared right at Kunyit Restaurant at the same
floor as the lobby. So once again, for all of you who is going to enjoy your lunch, we already provide a lunch at Kunyit Restaurant, located on the same floor as the lobby. Thank you very much. Sekali lagi Bapak Ibu bisa dapat langsung menikmati santap siang Anda yang berada di Kunyit Restoran yang berada satu lantai dengan lobby. Terima kasih. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk mengikuti Geomarine Trip, boleh dapat langsung mendaftarkan diri Anda di meja registrasi. For those of you who are interested in joining the Geomarine Trip, you can register yourself right at the registration desks. Thank you. Dan sekali lagi Bapak Ibu seluruh peserta konferensi untuk makan siang kami berikan waktu sampai pukul 13.30 atau pukul 1.30 diharapkan seluruh peserta dapat langsung kembali di ballroom yang sama untuk kita melanjutkan sesi kedua dari sesi panelis nantinya. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta boleh dapat langsung kembali ke ballroom atau ke venue acara untuk dapat kita lanjutkan sesi panel kedua. We would like to inform
Di Indonesia ya? Oh itu Rinjani nggak ada lawannya tuh. Nomor 1, sepakat. Terus? Ya yang lain ya Semeru indah tapi karena ada danau di situ. Ada yang indah dilihat dari segala macam sudut. Nah Rinjani tadi itu dari manapun. Dari manapun. Itu keren. Iya. Dia mah. Nah, kayak lukisan aja tuh Gunung Rinji itu. Tidak terkalahkan. Ya tentu. Ya mungkin itu ya. Jadi kalau Rocky Gerung yang ngomong ada aplausnya ya, kalau saya ngomong gak ada aplausnya tuh. Memang begitulah ya. Oke, makasih. Ya, jadi bukan hanya Mbak Uki Wardoyo aja yang bilang Rinjani jadi favorit ya, ternyata sekelas Rocky Gerung ini luar biasa ya. Bang, terima kasih tadi. Jadi memang dari segala sudut Rinjani itu indah ya Bang, dan memang sekarang lagi favorit adalah jalur Torean. Tahun lalu saya alhamdulillah bisa turun kalau saya Bang dari Torean. Dan Bapak Ibu kalau pernah ke Rinjani atau lewat jalur Torean itu kita seperti membayangkan zaman Jurassic gitu ya. Seperti zaman dinosaurus gitu tuh Bu Febi, Ibu harus coba nanti. Indah sekali. Berikutnya Bang, sejak dibuka kembali pendakian Gunung Rinjani pada tahun 2020 yang lalu, berapa banyak yang telah naik ke Gunung Rinjani? Udah ada perubahan yang signifikan belum? Dari sejak dulu ditutup kan sempat ditutup ya Bang sejak 2018. Sejak gempa bumi, terus kemudian pandemi datang di bulan Maret, tapi justru Rinjani itu dibuka bulan Agustus, kan aneh. Orang-orang semua pada tiarap, ini Rinjani malah dibuka di bulan Agustus. Itu seperti apa Bang perkembangannya sampai sekarang? Ya, jadi saya bertugas 2018 ya setelah gempa Rinjani. Kalau menurut saya kan melihat langsung di lingkar Rinjani itu kan yang kita punya rasa kan artinya kita melihat bahwa para pelaku wisata itu nggak punya lagi penghasilan. Dan yang kami lakukan sebenarnya secepat mungkin itu bangkit dan meskipun kebijakan pemerintah di 2019 itu ada standar kenyamanan dan keamanan, tetapi menurut saya harus memilih keberpihakan tuh. Keberpihakannya menghidupkan kembali meskipun ada resiko dari ketidaknyamanan jalur. Saya mungkin memilih berempati untuk meningkatkan kesejahteraan dengan membuka. Meskipun di depan mata itu resikonya terbuka lebar. Kalau lihat dari data sebenarnya setelah gempa dan masuk 2020 musim pandemi itu Rinjani tetap buka. Tapi wisatawan mancanegara 103 orang tahun 2020 itu adalah wisatawan yang tidak bisa keluar dari Indonesia. Dan mungkin satu-satunya Taman Nasional Gunung di Indonesia yang paling pertama buka di masa pandemi itu Rinjani. 2021 buka terus tuh, meskipun kadang ditutup dan terperangkap di daerah. Tetapi kalau bisa lihat trennya dengan keyakinan membuka, sebenarnya tren wisatanya semakin meningkat. Dan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya Rinjani yang masa pandemi itu trennya wisatawannya itu naik. Lagi-lagi sebenarnya karena saya memahami bahwa kalau di Gunung Rinjani itu setelah pandemi itu 2 kali down tuh. Satu masa gempa, yang kedua saat pandemi. Tetapi opportunity-nya sebenarnya travelingnya itu kan itu dibuka di Indonesia. Jadi di masa pandemi jangan pernah berpikir wisatawan mancanegaranya, tetapi lokalnya, dan terbukti di Rinjani itu wisatawan lokal itu sangat haus akan healing di masa pandemi. Betul. Dan kalau lihat tambahannya, saya punya data. Boleh.
Boleh ditampilkan lagi? Dulunya Rinjani itu hanya dikenal 4 jalur wisata pendakian. Tetapi kami menambah 2 jalur, Mbak Uki. Itu jalur Torean kan itu dulu jalur yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu jalur persepsinya adalah jalur budaya. Saya tanya budaya apa yang ada? Itu Mulampakelem, Bapak Ibu. Ternyata ditelusuri Mulampakelem itu hanya jalan itu 5 hari dalam setahun. Jadi saya bilang 5 hari dalam setahun itu artinya kan 365 hari jatah Mulampakelemnya untuk jalur budaya itu 5 hari. 360 harinya ngapain? Saya bilang buka aja 360 hari itu untuk wisatawan pendakian. Mulampakelem itu ditutup untuk wisatawan, kan begitu cara pengambilan keputusannya. Dan ternyata sekarang ini 90% itu orang lewat Torean. Ini yang menarik juga Bang, kalau lihat data ini 2022 foreigners itu 9.900. Ini 2023 baru sampai bulan Juni ya kan, itu udah meningkat jadi 11.000. Jadi setahun tahun 2022, 2023 ini setengah tahun itu foreigners udah melampaui. Jadi otomatis Bapak Ibu kalau ngelihat data ini dampaknya akan sangat luar biasa. Jadi ini saya masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah kalau ngelihat dari data ini kira-kira apa dampak geowisata pendakian ini terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal di kawasan Taman Nasional? Karena seingat saya tiket masuk foreigners itu berbeda Bapak Ibu dengan domestik. Jadi berapa kali lipat itu, kayaknya lumayan banyak ya Mbak ya perbedaannya. Untung kita jadi orang Indonesia. So if Young wants to go hike to Rinjani and Patrick wants to hike, it's different. Ya, so mungkin bisa ceritakan Pak gimana multiplier effect ya lebih tepatnya seperti apa? Saya selalu bilang tuh Rinjani itu pendakian yang mahal biayanya sebenarnya. Mbak Uki Wardoyo bayar mahal kan masuk ke Rinjani, tetapi saya pikir sepadan. Ini ada data di kami sebenarnya penerimaan di Rinjani itu kan macam-macam. Ada karena Taman Nasional ada penerimaan negara bukan pajak layaknya di seluruh Taman Nasional. Tapi kalau lihat datanya Rinjani itu setiap tahun itu contoh tahun lalu hanya 5M penerimaan negara bukan pajaknya. Saya dengan kawan-kawan di Rinjani di Taman Nasional itu bukan itu targetnya. Karena yang kita mau tuju sebenarnya adalah kesejahteraan masyarakat yang melingkupi ekosistem pendakian itu. Dan dari data yang ada itu sekitar 70M itu ekonomi yang tumbuh dan bergerak di lingkar Rinjani. Itu baru dari sisi porter guide, akomodasi, transportasi. Ini baru beberapa kriteria multiplier effect. Lagi-lagi kami selalu menyatakan bahwa pemerintah, kami berusaha konsisten bahwa pemerintah itu hadir bukan untuk menambah pundi-pundi. Penerimaan negara yang masuk itu sebenarnya kembali ke masyarakat. Tetapi kalau sudah mampu mewujudkan multiplier effect yang real ke masyarakat, PNBP-nya nomor 11 aja. Dan itu datanya menunjukkan seperti itu. Saya pikir itu ya, kita berusaha pemerintah dan saya yakin juga Geopark nanti sebagai bagian besar dari Gunung Rinjani itu akan memastikan pilar ketiganya tuh, bagaimana ekonomi growth di lingkar Rinjani. Menarik sekali ini ya Bapak Ibu sekalian. Ini nyambung dengan presentasinya Pak Iji tadi, Pak Dodi ya, dari Bappenas. Mereka sedang mencari dampak ekonomi dari geowisata ya dan geopark tentu saja. Dan ini salah satu contoh yang baik sekali yang bisa kita lihat bahwa dampaknya memang nyata Bapak Ibu. Dan kita perlu memang dikuantifisir ya untuk data-data seperti ini. Jadi ini sangat menarik. Saya lanjut ke Bu Febi. Pak Dedi terima kasih. Bu Febi, Ibu senang juga nggak untuk berwisata outdoor ini? Kira-kira Bu, atau bergeowisata? Sekarang kan udah mulai kenal ya geowisata. Saya ngomongnya bergeowisata. Pertama saya terima kasih banyak
karena mengenal Pak Farid, Pak Dedi, juga teman-teman semua di Lombok ini ya, saya jadi sadar gitu bahwa ternyata asik banget ya berada di, walaupun di pinggir-pinggir loh, gue nggak naik ke gunung gitu ya. Tapi memang senang sekali bisa kita menghirup udara yang segar gitu kan. Dan apalagi kita orang-orang ya di sekat-sekat gedung gitu ya. Kehidupan kita kan begitu tuh di Jakarta setelah mendatangi tempat-tempat di seperti ini gitu ya. Itu luar biasa dan saya mulai jatuh cinta gitu. Nah ini mulai jatuh cinta ya Bapak Ibu. Siap-siap balik lagi ke Rinjani ini. Iya. Mbak Celma ya siap nganterin ke Gunung Rinjani. Tadi saya udah nanya bisa pakai motor nggak apa naik helikopter? Ini ada sedang direncanakan naik kereta gantung katanya. Oh gitu ya? Nah itu tapi nggak usah dibahas di sini ya. Nanti lama lagi kita pembahasannya. Iya, iya. Kalau pengamatan Bu Feby ya, ada nggak sih kira-kira perubahan perilaku ya wisatawan sebelum dan setelah pandemi? Ya mungkin ada sedikit perbedaan atau sama-sama aja? Iya, ini sebenarnya nyambung tadi ya bahwa kok kayaknya anomali gitu ya Bapak Ibu sekalian. Justru pandemi kok malah di daerah-daerah terbuka gitu terutama di sini itu malah jadi meningkat gitu ya. Memang ada data ya mungkin kita bisa lihat juga bahwa di sini kelihatan ya bahwa before itu yang COVID ya dan sesudah. Nah kalau dilihat itu memang lebih kelihatan kepada bagaimana crowdednya ya secara attraction Bapak Ibu ya itu lebih fokusnya kepada crowded dan mencarinya kepada viral gitu ya untuk urban attraction. Tapi untuk pada hari-hari ini ya kita lihat ya bahwa menjadi lebih kepada fokus kepada fresh air yang dicari ya. Ada mountainnya juga, kemudian ke riversnya juga, ocean. Itu mungkin juga karena dampak 2 tahunan ya Pak Dedi ya terbiasa untuk ayo dalam masa COVID kita cari udara segar keluar gitu ya untuk mencari matahari dan lain sebagainya. Jadi memang ada perubahan perilaku ke sana gitu ya. Dan kemudian kalau untuk accessibility-nya, memang kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya itu using all transportation ya, dengan at affordable cost. Tetapi sekarang ini kan kita juga udah harus memperhatikan ada direct flight-nya ya, kemudian ada sanitation dan segala macamnya. Nah kita juga memperhatikan di sini value-nya, value itu penting sekali kalau pada sebelum COVID Bapak Ibu, mungkin terlihat yang dicari adalah yang low pricing ya, kemudian yang viral-viral aja. Kalau hari ini yang dicari itu bagaimana yang cleanless ya, kemudian health juga dan juga safety ya. Ini yang mungkin kita perhatikan hari-hari ini dan kita bersyukur bahwa kami melihat pariwisata di Indonesia sudah bangkit kembali Pak Farid ya, dan semuanya itu tentu berkat kerja keras dari Bapak Ibu sekalian ini yang pelaku pariwisata ini ya. Terima kasih. Ya. Jadi memang kalau ngelihat dari sini Bapak Ibu setelah pandemi ini memang agak berbeda ya sekarang preference dari wisatawan ya. Sekarang lebih ke arah dalam tanda kutip geowisata nih. Minat khusus nih sekarang lebih banyak dicari lah Bapak Ibu. Iya. Baik mungkin saya untuk break supaya teman-teman juga bisa ikut terlibat. Ada yang saya buka untuk satu pertanyaan dulu atau statement boleh silakan atau opini. Ada? Oh ya. Mas Abdillah dulu ya, yang dari jauh dulu Mbak Lia. Silakan Mas Abdillah. Baik, terima kasih Mas Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Abdillah dari Ijen. Jadi kalau Lombok punya indahnya Rinjani, kalau di Jawa Timur kita punya Ijen. Ya. Yang kemudian saya ingin melayangkan beberapa pertanyaan mungkin, terutama untuk Mbak Uki dan Pak Dedi. Yang pertama dengan Mbak Uki nih, jadi bagaimana nih Mbak Uki, tadi kan kita sudah berbicara banyak terkait dengan geowisata. Bagaimana tanggapan dari Mbak Uki yang pernah naik ke berbagai macam gunung, terutama di Indonesia. Apakah di setiap gunung yang Mbak Uki kunjungi itu selalu mendapatkan cerita yang kemudian bisa membawa Mbak Uki ke masa lalu hingga kejadian gunung itu di saat ini begitu ya, yang kemudian bisa menjadi Mbak Uki bisa tertarik gitu ya atau datang ke tempat itu kembali. Kemudian yang selanjutnya, kalau menurut Mbak Uki bagaimana implementasi geowisata
mungkin di tempat-tempat yang sudah jadi geopark terutama, gunung-gunung misalkan Rinjani, mungkin pernah ke Ijen, pernah? Belum? Ijen? Sudah 2 kali. Nah, 2 kali, belum 3 kali kan? Ya, itu kira-kira gimana? Mbak Uki itu pinginnya apakah ada panel-panel di setiap stop site atau bagaimana? Nah itu coba saya minta tanggapannya gitu ya. Yang mungkin juga tidak hanya tentang gunungnya, flora fauna dan juga budaya. Contoh di Bromo ada suku Tengger dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan banyak-banyak Mas. Enggak, langsung Pak Dedi. Ya, yang Pak Dedi ini Rinjani ya, Rinjani di Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi bagaimana tantangan ke depan Pak Dedi terkait dengan Gunung Rinjani, terutama mungkin masalah sampah nih kita ya. Mungkin sama di gunung-gunung itu kadang orang-orang bawa sampah kadang nggak balik. Orangnya balik, sampahnya nggak di atas kadang. Nah itu kira-kira gimana mungkin bisa sharing sehingga itu juga bisa menjadi insight bagi kita semua. Kira-kira itu, terima kasih. Siap. Langsung aja Mbak Uki, Pak Dedi bisa dijawab pertanyaannya mungkin. Sederhana sih sebetulnya apa yang disampaikan, apakah pada saat berkunjung mendaki gunung itu kita bisa sedikit belajar banyak, bukan hanya menikmati tadi tapi juga kita seperti flashback lagi ke belakang. Mungkin ada cerita-cerita, mungkin ada pemandu-pemandu geowisata yang menceritakan, apakah itu penting atau Mbak Uki pernah punya pengalaman? Menjawab pertanyaan sebelumnya terima kasih ya sudah menanyakan pertanyaan yang cukup panjang. Untuk geowisata ya, kalau dari sejarah memang mungkin nggak semua gunung aku mendapatkan cerita yang valid ya. Terkadang kan mungkin hanya simpang siur cerita dari masyarakat lokal seperti itu. Tapi kalau yang berdasarkan yang mungkin pernah aku alami itu adalah ketika aku mendaki Gunung Arjuno di Jawa Timur. Nah di Gunung Arjuno ini memang sangat dikenal dengan peninggalan-peninggalannya. Ada jalur Purwosari di mana itu ada arca Semar tertua di Indonesia. Terus kemudian banyak punden berundak juga. Nah di situ saya seperti bentuknya itu seperti istana kayak gitu, dan ternyata nggak hanya di satu jalur aja ketika di Arjuna, ternyata di jalur lain di area puncak itu juga ada istana, di mana itu memang sepertinya bangunan zaman dulu ya. Dan mungkin karena aku juga mencoba mengulik ya dari masyarakat lokal, kalau informasi yang secara umum itu biasanya orang menyebutnya peninggalan kerajaan Majapahit, padahal sebenarnya itu adalah peninggalan kerajaan Singosari. Jadi hal-hal seperti itu malah yang justru yang selalu saya cari ketika mendaki gunung, malah aku lebih suka mencari peninggalan sebenarnya, tapi bukan yang merusak atau merubah ya gitu. Dan dari situ memang seperti flashback ke masa lalu. Selain di Arjuno juga ada di Argopuro, di mana terkenal ada istana juga di puncaknya, di Istana Rengganis. Di situ juga banyak simpang siur cerita tentang peninggalan istananya itu, dan ternyata di sana juga terdapat banyak kalau orang bilang candi ya, candi, tapi itu sebenarnya juga punden berundak yang mungkin sudah tertimbun gitu. Jadi aku lebih prefer memang karena aku sangat tertarik dengan sejarah ya, kadang aku kayak cuman pengen pegang aja dan merasain ya mungkin seperti ini. Bahkan kadang kalau misalnya ada altar yang mungkin banyak orang nggak menyadari bahwa itu adalah altar dari peninggalan tahun abad 13 sampai 15, itu aku kalau melihat hal seperti itu pasti membayangkan gitu. Oh zaman dulu mungkin orang ibadahnya mengarah ke sana, mengarah ke sini. Karena biasanya orang yang membangun, orang zaman dulu yang membangun istana di gunung itu memang tujuannya ibadah. Terkadang dia menghadap ke titik tertinggi, terkadang menghadap ke matahari. Seperti itu yang bisa saya mungkin itu ya Mas. Sesuai atau mungkin ada tambahan? Itu tadi, tadi kan dijelasin sama orang gitu ya. Apakah kemudian perlu tuh di setiap gunung yang sudah didaki misalkan itu perlu nggak ada panel-panel, selama ini panel-panel interpretasi, jadi ada papan yang menjelaskan, misalkan Mbak Uki melihat pelataran tadi itu ada panelnya, terus Mbak Uki bisa membayangkan atau sambil ceritain sama orang. Biasanya aku dengar dari cerita warga lokal dulu, mencari tahu, tapi aku nggak hanya satu sisi aja. Biasanya aku juga mencari info di riset dulu, karena
surprisingly ya, kalau zaman dulu itu kan Belanda itu juga explore ke Indonesia, explore kan, dan itu arsip-arsipnya memang sama mereka disimpan rapi, dan itu ada di websitenya Universitas Leiden ya. Leiden, ya. Nah di situ aku biasanya kalau penasaran dengan sebuah gunung dan pengen tahu gimana sih dulu Belanda explore, dia dulu lewat jalur mana, apa barang-barang yang dia temukan, aku biasanya ngecek dari situ. Jadi dengan cara kayak mencari dari nama tua dari sebuah gunung itu, kemudian nanti ketemu archive-nya, kemudian terus habis itu biasanya aku translate manual dan aku mencocokkan hal itu dengan versi warga lokalnya, kayak gitu. Jadi aku nggak akan menerima mentah-mentah seperti itu. Ya, gitu dulu ya Mas Abdillah ya. Ya, saya tunggu di Ijen, Mbak. Nah, tunggu di Ijen, nanti ngobrolnya langsung di Ijen. Ada kaldera. Oh, saya akhir bulan sepertinya ke sana. Ada bulan kaldera ini. 70.000 tahun yang lalu. Sama peninggalan purba juga banyak. Jadi itu semua bisa terjawab di Ijen. Saya tunggu ya. Thank you Mas Abdillah, Mbak Uki thank you jawabannya. Mbak Lia kita save untuk segmen berikutnya ya. Kita masih ada beberapa obrolan soalnya. Bapak Ibu semua kita sekarang masuk ke segmen berikutnya yaitu tentang aspek keselamatan geowisata. Ya, tadi kita udah bicara tentang geowisata, nah sekarang kita coba masuk ke beberapa hal terkait dengan keselamatan. Saya kembali ke Mbak Uki. Dengan Pak Dedi nanti boleh ya sekaligus dirapel aja Pak. Oke Mbak Uki mungkin sebelum mendaki gunung biasanya persiapan apa yang biasa dilakukan oleh Mbak Uki supaya pendakiannya bisa nyaman dan aman? Kalau untuk persiapan sendiri ya, preparation tuh usually I divide it into 4. Itu physically, emotionally, spiritually, and also mentally. Oke, physically, emotionally, spiritually, mentally. Nah ini penting nih Bapak Ibu. Kalau dari physically sendiri tentu saja itu pasti dari segi fisik ya. Fisik itu enggak perlu yang kuat banget atau yang sampai berotot atau bodybuilder itu enggak. Tapi yang penting fisik itu harus yang sehat. Fisik sehat dulu tentu saja kita pasti bisa mendaki gunung. Dan bagaimana cara kita mencapai fisik yang sehat tentu saja salah satunya dengan olahraga. Dan menurut aku olahraga itu merupakan kunci yang penting untuk menikmati alam. Ayo, bingung nggak? Ya, karena apa? Karena ketika kita olahraga, itu tentu saja kita nggak akan cepat capek ketika mendaki gunung. Jangan sampai kita karena nggak olahraga, terus habis itu lagi di tanjakan istirahat, bukannya menikmati alam, bukannya menikmati keindahan, malah ngos-ngosan, kepala pusing, jantung berdebar-debar. Itu akan mengurangi rasa ingin menikmati alam. Padahal kan niatnya healing, takutnya malah tertekan. Makanya aku selalu bilang olahraga itu sangat penting ya, dan aku pun juga mengalami naik gunung itu dari yang enggak olahraga sama sekali sampai aku olahraga, dan ternyata itu berpengaruh sangat signifikan. Jadi enggak cepat ngos-ngosan, enggak cepat capek, terus jadi bisa lebih catch up dengan waktu juga, itu yang physically. Kemudian yang kedua adalah mentally, secara mental tentu saja itu mental tuh enggak hanya tentang mental menghadapi jalur, tapi kita juga harus persiapan mental menghadapi cuaca. Dan faktor alam lainnya gitu. Karena memang kalau di gunung cuaca bisa kita cek dengan aplikasi weather forecast kan bisa. Tapi kan di gunung itu perubahan tekanan itu begitu cepat. Mungkin di weather forecast itu nggak angin kencang, tapi ternyata mungkin ada tekanan dari kawah atau apa, ternyata kencang. Nah itu kita secara mental tentu saja harus siap. Dan kalau untuk spiritually udah jelas kita kan niatnya healing ya. Jadi ketika mendaki gunung jangan sampai kita hanya memikirkan yang negatif-negatif saja, tapi tentu saja kita harus siap menerima energi positif dari mendaki gunung. Bisa dengan cara menghirup udara segar, melihat gesekan pohon dan segala macamnya itu harus kita serap menjadi energi positif, dan tentu saja termasuk tadabur alam. Jadi kita lebih bersyukur bersyukur dengan alam gitu kan, dan mendekatkan diri dengan yang terciptanya. Iya, betul sekali. Kemudian yang terakhir secara emotionally tentu saja itu adalah secara emosional atau perasaan. Karena kan kita mendaki gunung itu pasti ada teman pendakian gitu kan. Terkadang mungkin ada perbedaan sifat atau mungkin yang orang bilang suka sifat aslinya keluar. Nah itu ternyata bisa membantu kita untuk lebih dewasa lagi gitu. Jadi banyak yang bilang mungkin kalau mendaki gunung itu seperti building connection better than wifi. Nah, di situ kita juga bisa mungkin lebih dewasa dan termasuk pembentukan jati diri. Jadi keempat itu sih. Itulah kenapa Mbak Uki bisa menyelesaikan 7 puncak di Sembalun dalam waktu 4 hari Bapak Ibu ya. Saya baru tahu ternyata panjang juga ini ya. Ada 4 hal utama tadi yang perlu kita kuasai. Terima kasih Mbak Uki.
Oke, saya lanjut ke Bang Dedi dulu ya. Bang Dedi, bagaimana ini tadi sudah diceritakan ya, ternyata aspek keselamatan juga menjadi sangat penting yang Mbak Uki ya. Bukan hanya dari diri kita tapi juga dari wisatanya itu sendiri. Nah, gimana usaha-usaha yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional selaku pengelola wisata pendakian Gunung Rinjani dalam usahanya menjadi destinasi wisata pendakian kelas dunia, khususnya dalam aspek keselamatan dan keamanan? Ya, pertama mungkin memastikan bahwa yang disampaikan sama Mbak Uki Wardoyo itu menjadi prasyarat pada saat preparing mendaki ya Mbak ya. Mempersiapkan segala sesuatunya. Cuman mungkin ini sorry Pak GM banyak sekali masuk ini. GM yang masuk katanya hobi saya itu mirip banget dengan hobinya Mbak Uki, Mbak Bu Febi. Sama-sama suka mendaki, sama-sama tertarik akan sejarah di satu tempat. Kalau field tripnya Rinjani nanti bareng-bareng dengan GM tuh kita mendaki bareng asik juga ya Mbak Febi ya. Bang Dedi yang itu juga siap kayaknya. Pak Dedi, Ditunggu. Pak Abdillah kayaknya juga mau ya. Iya. Yang kedua kalau kesiapan jalur di tempat jalur wisata itu harus dipastikan aman dan nyaman. Di Rinjani itu dulu perdebatannya begitu, ini belum cukup safety. Saya bilang kalau 75% gas aja karena ada banyak perut yang kelaparan tuh. Seperti itu. Yang ketiga sebenarnya itu asuransi Bu Baby ini bisnis elemen asuransi menjadi sangat penting untuk memayungi semua hal, semua orang bisa nyaman dan aman. Dan di Mbak Uki kalau mendaki Rinjani pasti bayar asuransi kan? Otomatis ya, pakai aplikasi itu kan? Iya pasti dong. Iya, karena kalau ada apa-apa kan kami nggak bisa rescue ke Rinjani. Dan sekedar saran aja Mbak Uki, karena banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan itu untuk saling membesarkan. Salah satunya tuh follow akun IG-nya Rinjani itu. Mbak Uki saya sudah cek tadi belum ya? Oki, Mbak Uki Wardoyo udah kena blacklist ya? Belum ya? Syaratnya itu follow akun Kayaknya IG, medsos Rinjani aja ya? sepertinya IG saya agak error nih Pak, kadang tombol follow-nya suka hilang sendiri. Oh iya. Kalau begitu kita blacklist aja tahun depan ya. Makasih Bang Dedi. Yo. Jadi asuransi penting banget ini Bang ya. Terutama pada saat terjadi kecelakaan bagaimana menjamin resiko keuangan akibat kecelakaan. Nah, apakah betul seperti itu? Ini ada ahli asuransi di sini sebetulnya. Ini saya langsung ngomong sama Bu Febi. Sebetulnya manfaat asuransi untuk penjaminan itu, resiko itu seperti apa sih Bu? Ini pengalamannya sudah 25 tahun ternyata Bapak Ibu di dunia asuransi. Jadi kita mesti belajar banyak nih. Boleh cerita Bu sedikit? Prinsip asuransi itu kan sebetulnya mengalihkan resiko kita ya. Jadi kalau resiko kita ada apa-apa tuh kalau kita nggak punya life insurance, entah itu untuk asuransi kesehatan atau untuk kecelakaan atau asuransi jiwa, maka kita cover sendiri loh. Iya kan? Jadi kalau kayak tadi yang kejadian itu bahwa kita nggak punya life insurance, nggak punya asuransi, maka harus bayar semua. Betul ya? Tapi kalau kita udah beli, maka itu dialihkanlah ke perusahaan asuransi. Akibat dari itu, maka kegunaan asuransi secara prinsip itu membuat kita semua merasa tenang ya, merasa nyaman ya. Kemudian kita juga tentunya akan membuat keluarga itu juga tenang karena kita ini sudah memiliki proteksi keuangan. Jadi kalau ada apa-apa, asuransi jiwa itu bukan melindungi jiwa, Pak. Tapi asuransi, kebetulannya namanya asuransi jiwa, tetapi yang diproteksi sebetulnya adalah kerugian keuangan akibat musibah yang terjadi. Terjadinya apa? Mohon maaf, naik gunung, ternyata serangan jantung di atas misalnya, itu menjadi salah satu risiko kehilangan keuangan ketika harus masuk rumah sakit,
bayar sendiri, itu adalah critical illness, biayanya sampai ratusan juta. Kalau sampai harus pasang ring dan sebagainya. Tetapi untuk yang kali ini kita itu memiliki betul-betul produk yang khusus untuk pendaki gunung. Nah itu apa kira-kira Bu produknya? Ini langsung aja ya to the point Bapak Ibu ya. Apa yang bisa ditawarkan oleh AFG Live untuk bisa mendukung ya atau menjamin tadi resiko kecelakaan. Resiko finansial berarti ya Ibu ya, lebih ke resiko keuangan akibat kecelakaan. Baik, jadi kami adalah ya bisa dibilang kita Bapak Ibu yang memiliki produk ini, di mana hanya dengan 49.000 per bulan Bapak Ibu itu diproteksi ketika Bapak Ibu naik gunung atau bersepeda atau bahkan untuk olahraga yang berat ya, yang sangat berbahaya. Nah itu akan di cover ketika masuk rumah sakit ya, sampai 200 juta sampai 400 juta ya kita cover ya. Nah ini namanya Life Saver Pak Farid produknya. Sangat mudah untuk dibeli karena kami sudah pakai aplikasi dan kami berterima kasih karena kami ditunjuk sebagai official partner untuk Rinjani Geopark ya. Dan Bapak Ibu juga bisa melihat bahwa hari-hari ini yang kita temui produk-produk asuransi itu hanya kalau kejadian sampai meninggal. Kalau yang kami miliki ini betul-betul adalah kami cover di rumah sakit ketika memang terjadi musibah kecelakaan itu gitu ya. Jadi kita sudah bekerja sama dengan 1.000 rumah sakit dan khususnya di Lombok ini semua rumah sakit premium yang sudah menjadi kita punya tempat untuk kita menjadi provider, dan ketika ada musibah kemudian kita klaim tidak perlu susah-susah, hanya cukup menunjukkan semua kartu yang ada di aplikasi. Jadi membelinya pakai aplikasi. Siapa sih sebetulnya AFG ini Bu? Ya, mungkin ada yang belum tahu nih AFG itu siapa, tiba-tiba ada produknya gitu kan. Nah ini mungkin perlu ada pengetahuan juga. Ya jadi kami adalah asuransi jiwa milik pemerintah ya. Jadi BUMN tepatnya. Kita berdiri pada tahun 2020 Bapak Ibu, dan kami juga yang mengawal penyelamatan salah satu perusahaan asuransi jiwa milik negara yang pernah mengalami musibah beberapa waktu yang lalu, dan pada hari ini kami juga menjadi satu-satunya perusahaan asuransi yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan produk-produk yang fokusnya kepada proteksi. Ya, jadi kalau pada masa lalu mungkin Bapak Ibu mengenal ada unit link dan lain sebagainya, itu tetap Bapak Ibu, tetapi kami fokus kepada proteksi, kami fokus kepada produk-produk dengan premi yang terjangkau Pak. Jadi seperti 50.000 atau 100.000 ya per bulan, dan kami juga melihat bahwa memang semua lapisan masyarakat membutuhkan asuransi jiwa gitu ya, membutuhkan proteksi, dan terutama ini adalah produk satu-satunya yang memang baru dimiliki oleh perusahaan kami, dan kami fokuskan untuk semua pelaku olahraga, semua pendaki gunung, semua diver, juga yang para sailing, para layang ya, itu semua ya, itu menjadi salah satu hal yang menarik sekali ya untuk dimiliki hari ini gitu. Mantap ini kelihatannya ya, ini total asetnya 30,96 triliun, ini luar biasa Bapak Ibu ya. Total asetnya betul. Luar biasa. Nah baru-baru ini Bapak Ibu bulan lalu lebih tepatnya JGI Jaringan Geopark Indonesia dan AFG itu telah menandatangani kerjasama ya Bu, Memorandum of Understanding MOU, bagaimana bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh pelaku, khususnya di pelaku geowisata yang ada di geopark-geopark di seluruh Indonesia. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit aja Ibu kerjasama apa yang dibangun antara JGI dan AFG dan juga dengan BP Geopark Rinjani. Pertama terima kasih sekali lagi, dan bahwa ini merupakan satu hal yang kami sangat tersanjung karena kami perusahaan baru. Betul bahwa ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dipercaya Bapak Ibu, terima kasih banyak. Dan apa yang kami lakukan itu betul-betul kami rindu sekali bahwa kami adalah menjadi perusahaan yang bisa membuat geopark ini juga maju gitu ya. Jadi kami ingin sekali menjadi penyedia proteksi asuransi baik kecelakaan maupun jiwa untuk semua pelaku pariwisata dan terutama pendaki gunung ya, dan kita juga akan menyediakan yang namanya
Itu program CSR kami Pak, sehingga kita akan menyediakan satu web ya Website. untuk website ya. Oh mantap. Khusus untuk ini dia. Geopark ya. Dan nanti dimulai dengan prototipe untuk Rinjani dulu ya Pak. Dan nanti kita akan selanjutnya kita akan melebarkan sayap ke yang lainnya. Wih keren. Luar biasa, tepuk tangan dong buat AFG dan JGI ya. Alhamdulillah ini kita salah satu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan ya, tentu saja kedua belah pihak. Baik Bapak Ibu, ini karena waktu juga ini yang saya udah tadi dikode-kode terus dari belakang. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para audiens yang ingin memberikan opini atau pertanyaan. Saya balik lagi ke Mbak Lia, masih mau nanya Mbak atau udahan? Enggak apa-apa, that's okay. Bisa untuk apa aja. Dirapel kan tadi. Silakan Mbak, boleh? Makasih Mas. Yang pertama untuk Mbak Eki. Aduh Mbak cantik banget, saya terpesona apalagi Pak Dedi di depan. Saya mau bilang, saya salut seandainya kita punya lebih banyak pendaki yang punya literasi baik seperti Mbak, itu akan keren sekali ya Pak Ded. Sekarang tantangannya... Mbak, maaf pelan-pelan. Oh gitu. Suaranya mantul. Oh iya, tak kan? Agak mantul. Iya, tantangannya bagaimana caranya agar destinasi Rinjani dan Sembalun itu bisa lebih banyak menarik wisatawan-wisatawan yang punya literasi baik seperti Mbak ini. Kemudian pertanyaan saya ke Pak Dedi, Pak. Kemarin kelihatan sekali bagaimana gempa, COVID terutama itu merubah demografi kunjungan kita dari hampir 100% mancanegara ke 100% wisatawan lokal. Kami di destinasi di Sembalun Pak, itu observasi di 5 hotel dan kami menemukan perubahan yang sangat besar terutama pada jejak ekologi wisatawan segmen kita yang baru ini. Kami menemukan ada jejak ekologi itu ada 3 yang kami observasi, penggunaan air, penggunaan energi listrik dan produksi sampah. Itu perbedaannya besar sekali, di air saja itu sampai 7 kali lebih besar, sampah 10 kali lebih besar. Perbandingannya antara wisatawan mancanegara dengan wisatawan lokal itu sehingga tantangannya itu jadi lebih menantang untuk kita mengelola destinasi. Nah kalau di Rinjani sendiri bagaimana penyesuaian manajerial yang dilakukan oleh Pak Dedi dan tim di sana untuk menghadapi situasi yang sama? Kemudian itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua tadi bicara dampak ekonomi terutama. Ada perubahan lagi yang kami lihat di sana, ada pengerasan jalan sampai pos 1 dan pos 2. Kemudian ada diizinkan sekarang ada ojek naik begitu. Jadi ketika TNGR membuat indikator untuk menilai dampak ekonomi, bagaimana hasilnya Pak? Kami penasaran apakah lebih berdampak baik ketika ojek naik atau dulu ketika porter yang naik dan seterusnya. Cukup dulu kali Mbak ya. Tuh di belakang Mbak udah ngasih kode. Oh gitu. Saya ke Mbak Uki dulu kali ya, ke Mbak Uki dulu Pak Dedi, habis itu balik ke Pak Dedi. Ya tadi mungkin saya confirm ya pertanyaannya, karena di sini suaranya agak mantul-mantul ini Mbak Lia. Tadi Mbak Dia pernah duduk sini kan, kerasa kan. Jadi memang sanyup-sanyup terdengar agak kurang jelas. Tapi intinya adalah bagaimana seorang perempuan seperti Mbak Uki ini bisa menularkan ya semangat yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir ini kepada perempuan-perempuan lain. Mungkin seperti itu ya. Oh, oke. Berarti buat Pak Dedi pertanyaannya. Oh, oke. Silakan Pak Dedi, berarti saya salah nangkep tadi. Atau saya dengan Mbak Uki jawab berdua ya? Oh. Cocok itu, Dad? Nah. Kalau apa ya, saya pikir tadi saya lupa menjelaskan bahwa kalau kita sebenarnya harusnya bersepakat tuh. Bahwa menyiapkan destinasi, kalau seperti di Gunung Rinjani sekarang itu, saya bilang sama teman-teman jangan terlalu banyak promosinya. Karena yang kita butuh sebenarnya itu wisatawan berkualitas, Mbak Uki. Kualitas itu dalam artian juga banyak hal, termasuk
kalau ke mendaki itu harus punya knowledge persiapan yang bagus kayak Mbak Uki, karena kalau tidak capek rescue-nya tuh. Yang kedua yang memahami bahwa berwisata di gunung itu kebiasaan nyampahnya kan ini sama aja nih. Mau di depan masjid, mau di depan sekolah, mau di pasar, di gunung sama aja tuh. Enggak ada lagi itu kategori kalau di gunung itu harusnya bersih, enggak. Bukan pendaki gunung tuh yang ke gunung sekarang. Anak alay pun yang butuh status itu mendaki tuh. Kalau dulu kan tidak. Jadi apa ya? Yang dibutuhkan adalah kualitas pengunjung. Bagaimana dengan kesiapan pengelolanya? Taman nasional, teman-teman dari Dinas Pariwisata, base camp ya kalau di Jawa lebih dikenalnya, atau di mana saja kesiapan pengelolanya. Ada tidak apa ya? Karena ada banyak lokasi yang viral sementara tuh. Begitu dia tidak menjaga kebersihan, pelakunya ya, pelaku wisatanya dia tidak menjaga kesinambungan dari destinasinya, itu ditinggal sama pengunjungnya. Jadi Mbak Lia, menurut saya kalau di Sembalun kan lagi viral nih, semua orang ke Sembalun. Pengunjungnya banyak, sampahnya banyak, noise-nya banyak, ya kan? Buat ibu-ibu itu jadi persoalan di sana karena sampai malam pun itu main karaoke. Jadi semua harus bersatu padu tuh bahwa harus ada batasan untuk mengembangkan destinasi. Pemerintah harus bersepakat dengan masyarakat bahwa kita tidak lost dengan kriteria standar yang akan kita kembangkan, harus ada batasannya tuh. Kalau kita butuh sebanyak-banyaknya itu akan merusak di kedepannya. Saya pikir seperti itu ya. Kalau pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Nah, udah selesai ya? Ojek. Oh, masalah ojek di Sembalun. Ya Mbak Lia, itu masih jadi PR lah buat kami karena tapi insya Allah setelah nanti selesai pengembangan jalurnya itu, ojeknya itu akan bukan terpinggirkan ya, ada tempat untuk ojek sehingga pendakinya itu tidak terganggu. Sekarang ini kami belum bisa itu karena untuk skema itu membutuhkan anggaran dan anggarannya belum ready 100%, 50%-nya sudah tuh di Beluk Petung itu kan udah ada. Nanti itu semua ojek lewat situ, pendaki manualnya itu di jalur yang lain, jadi tidak saling nanti akan mengganggu. lebih diatur kira-kira seperti itu Pak Ya. ya ke depan ya. Baik, ya waduh ini ada makanan. Baik Bapak Ibu semua, waktu sudah habis jadi mohon maaf Mbak Lia, nanti kita selesaikan di warung kopi aja ya. Ya kita ini, sedikit saya simpulkan Bapak Ibu untuk diskusi kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama adalah kita perlu sadar dan saya pikir semua yang ada di ruangan ini sudah sadar betul akan potensi geowisata yang ada di Indonesia. So di Indonesia aja kata orang Kementerian Pariwisata ya kan. Nah ini menunjukkan bahwa kita bisa memaksimalkan dan membantu ya komunitas lokal yang ada di Indonesia untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya. Karena sejatinya ya konsep geopark itu bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat yang ada di dalam kawasan. Kemudian yang kedua adalah aspek keselamatan. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Uki dan Bu Febi bahwa aspek keselamatan ini menjadi sangat penting dan Taman Nasional Gunung Rinjani dalam hal ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan ya pada saat pendakian gunung. Dan terakhir kita bahas terkait dengan asuransi yang mana AFG Life dalam hal ini siap ya membantu seluruh pelaku wisata, pelaku geowisata yang ada di kawasan geopark di dalam jaringan Geopark Indonesia untuk berkolaborasi bersama ya bekerja sama ya bagaimana bisa memberikan rasa aman dan jaminan keuangan ya terhadap resiko kecelakaan. Ini yang menjadi sangat penting Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit banyak ya yang kita bisa pelajari pada sesi diskusi pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih
Mbak Uki, Bu Febi, Pak Dedi ya. Kapan-kapan Sama-sama. kita naik gunung bareng gitu Pak Dedi ya. Siap ya? Bu Febi siap ya? Ditunggu aja. Nanti ini. guide-nya nanti Mbak Uki ya. Baik, untuk mengakhiri sesi pada siang hari ini, izinkan kami untuk menayangkan video ya. Selesai video nanti Bapak Ibu saya akan langsung serahkan kepada MC ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita beri tepuk tangan untuk moderator kita Bapak Muhammad Farid Zaini dan juga ketiga narasumber kita di siang hari. Dan kita harapkan bersama apa yang sudah didiskusikan tadi dapat benar-benar diimplementasikan tentunya untuk bersama-sama menjadi suatu hal yang tentunya berdampak positif untuk perkembangan Geopark ke depannya. Terima kasih Pak Farid dan juga ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa. And of course, once again, ladies and gentlemen, we would like to welcome each and every one of you who have just joined virtually through our YouTube channel and Zoom meeting. Thank you very much for joining the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023. Next one, everyone, we have a very special keynote speech as well that would be delivered virtually. And for that, we have our moderator who is ready to lead the keynote speech this afternoon. Ladies and gentlemen, without further ado, please welcome Mrs. Lina Zulkhairunisa to lead our next session. Ladies and gentlemen, can we please give a round of applause for Mrs. Lina Khairunisa to lead the next panel session. The stage is yours. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. All respectable participants and audience of the 4th Geotourism and International Conference, and welcome to today's panel session. I'm Lina Zulkhairunisa, and I'll lead this session. And before we begin, I would like to introduce you our presenter today, Mr. Niko Setiabudi, as the Manager of Circular Economy and Partnership Section of Chandra Asri Petrochemical, who will be joining us on behalf of Mr. Edi Rifai. And today, Mr. Niko Setiabudi will present about circular economy to enhance plastic waste management and support tourism destination. Okay, without further ado, I'd like to welcome our presenter, Mr. Niko Setiabudi, who has joined us here via Zoom. Halo, Mr. Niko, apa kabar? Belum terdengar suaranya. Selamat siang, Mr. Niko. Oke, baik. Mohon maaf Bapak, sebentar suaranya belum bisa terdengar.
Selamat sore, Pak Niko. Selamat sore. Oke, sudah Suara bisa saya jelas? terdengar. Menjelang sore di Lombok saat ini Bapak ya. Bapak Niko apa kabar Pak? Kabar baik, Mbak. Oke Bapak. Jadi hadirin yang kami hormati, saat ini Pak Niko akan menyampaikan materi terkait circular economy to enhance plastic waste management and support tourism destination. Dan Pak Niko, mari kita mulai untuk presentasinya. Ya. Oke, Langsung baik. saja kami persilakan kepada Bapak Niko Setiabudi. Oke, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Good afternoon, everyone. On behalf of Pak Edi Rifai, saya izin untuk mewakilkan penyampaian materi dari kami, PT Chandra Asri Petrochemical, terkait dengan sirkular ekonomi untuk peningkatan plastic waste management dan mendukung tourism destination. Baik, Bapak Ibu, untuk di awal mungkin izin untuk kami mulai terlebih dahulu dengan company profile dari Chandra Asri sendiri. Silakan, bisa di next. Halo, panitia, apakah slide-nya di-share dari sana atau dari saya akan share? Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada kendala teknis. Sambil menunggu slide presentasi saya untuk ditampilkan. Sekilas informasi terkait dengan Chandra Asri bahwa kami adalah mitra pertumbuhan Indonesia dalam perkembangan Indonesia sendiri menjadi negara maju. Tentunya melalui dengan supply yang dilakukan oleh Chandra Asri terhadap kebutuhan produk-produk polimer yang ada di nasional. Kemudian dari sisi kami sebagai perusahaan yang terus berkomitmen untuk adanya keseimbangan antara lingkungan dan juga sosial, kami berkomitmen melalui triple bottom field profit untuk bisa memberikan bisnis yang keberlanjutan, sehingga tentunya Chandra Asri tidak berkembang sendiri, tapi juga seiring dengan lingkungan dan juga masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami juga secara kontinu terus melakukan perbaikan, terus melakukan peningkatan terhadap komitmen kami melalui berbagai inisiatif yang kami lakukan di internal, seperti pembuatan exhaust ground flare, lalu kemudian penggunaan solar panel di pabrik kami, lalu juga penggunaan electric forklift. Oke, sepertinya slide saya sudah bisa muncul. Apakah suaranya bisa diperdengarkan? Mohon izin Bapak untuk share screen slide-nya. Di sana berarti belum terlihat ya slide saya? Belum Bapak. Oke. Oke, sebentar. Saya coba share dari sini saja kalau gitu. Baik, sudah terlihat slide-nya. Oke, baik. Sebentar. Ya, baik. Mudah-mudahan sudah terlihat di sana ya. Sudah baik, Bapak terlihat, Ibu, mungkin
Ya, baik. Terima kasih banyak. Saya izin untuk lanjutkan. Mungkin saya akan putarkan terlebih dahulu tentang profil dari Chandra. When it comes to progress, no one is more committed than us. We are dedicated to become a growth partner to our stakeholders and build meaningful partnership. We believe in enhancing the quality of life through our products, used in every aspect of our daily lives. Our presence in life is everywhere, ensuring the future to be more advanced. We ensure that our quality of work is of the highest standards, devoted to achieve the best results in everything we do. Integrity, safety, teamwork, accountability, and respect are our foundations. We believe in creating shared values across all ecosystem to serve as a catalyst of progress. With our long history being Indonesia's leader in petrochemical industry, we are proud to contribute to Indonesia's economic growth. Affirm our commitment to people, planet, and profit. We work together with all partners to contribute to communities and provide solutions. We stand true to our promise to our people and the communities we live in. With over than 2,000 dedicated staff, we are committed to building businesses, uplifting people, and progressing Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, melanjutkan tadi yang sudah sempat disampaikan sebelumnya bahwa kami sebagai Mitra Pertumbuhan Indonesia juga tidak terlepas dari komitmen untuk dapat menjalankan bisnis secara berlanjutan melalui triple bottom line, planet, people, dan profit, dan tentunya juga strategi environmental, social, and governance. Kami terus berupaya agar ada keseimbangan baik dari performa kami sendiri sebagai perusahaan dan juga adanya kehidupan yang harmonis antara lingkungan dan juga masyarakat yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu, banyak sekali inisiatif yang kami lakukan, khususnya di wilayah Ring 1 dan Ring 2 pabrik kami yang berlokasi di Cilegon, Banten. Kami terus melakukan berbagai kegiatan, baik yang sifatnya lingkungan, sosial, dan yang lain. Inisiatif kami juga terlaporkan secara baik dan terperinci yang kami masukkan di dalam sustainability report yang kami keluarkan setiap tahunnya. Di sana terdapat berbagai capaian-capaian di sisi environmental, terutama pengurangan energi, kemudian pengurangan intensitas gas rumah kaca, penggunaan air dari sumber alternatif, dan seterusnya. Lalu dari sisi sosial, baik untuk internal pabrik kami sendiri, untuk karyawan, lalu juga ada pemberdayaan kepada masyarakat dan juga peningkatan kualitas hidup bagi para masyarakat yang ada di sekitar kami, hingga peningkatan ekonomi yang ada di sana. Lalu juga tentunya kedua hal tersebut harus diiringi dengan adanya good governance dari internal kami, sehingga dapat memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Chandra Asri tentunya berlandaskan dengan prinsip yang baik dan sesuai. Baik Bapak Ibu, berikutnya ini adalah terkait dengan ekonomi sirkular yang kami angkat dalam beberapa tahun terakhir, dan ini menjadi background juga bagaimana pentingnya ekonomi sirkular ini dalam penanganan sampah. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa secara nasional pemerintah telah memiliki target untuk dapat mengurangi sampah sebanyak 30%
dan juga menangani sampah sebanyak 70% pada 2025. Namun secara progres ternyata masih ada gap yang cukup signifikan dan di saat ini pencapaiannya masih kurang dari 50% dari target yang dicanangkan yang seharusnya akan kita achieve pada 2025 nanti. Sedangkan dari sisi komposisi sampahnya, kalau kita perhatikan ternyata banyak sekali sampah-sampah yang justru berasal dari sampah-sampah organik atau sisa makanan seperti itu. Oleh karena itu, tentunya kita perlu memperhatikan lebih lanjut bagaimana seharusnya penanganan sampah ini dapat dilakukan. Karena seperti yang kita ketahui, masih banyak faktor-faktor yang sifatnya personal dari kita sebagai konsumen, sebagai pengguna produk, yang kita masih sering temui banyak yang buang sampah sembarangan seperti itu ya. Dan itu juga tentunya sedikit banyaknya pasti akan berkontribusi dalam bocornya sampah-sampah ke lingkungan seperti itu. Kalau kita lihat perkotaan, masih banyak fenomena-fenomena seperti buang sampah sembarangan, atau mungkin di daerah wisata kita sering menemukan turis-turis atau masyarakat gitu ya, membuang sampah tidak pada tempatnya seperti itu. Lalu kemudian sebenarnya banyak sekali peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang sudah disiapkan untuk persampahan ini, tapi sayangnya belum terlalu berfokus bagaimana mengelola sampah itu sendiri agar dapat dikelola secara baik. Sehingga ini semua hal tersebut tentunya perlu diselesaikan dan perlu ada kolaborasi antar multi pihak sehingga dapat tercapai target yang dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya. Lalu kemudian ada fakta menarik, Bapak Ibu dan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bahwa pada prinsipnya ternyata banyak sekali pemberitaan yang beredar bahwa sampah-sampah di Indonesia sulit untuk dikelola, khususnya plastik itu sendiri. Padahal kalau tadi kita melihat data yang sudah ada, bahwa ternyata permasalahannya adalah sampah-sampah itu ternyata belum terkumpul secara baik, belum terkelola secara baik. Dan mayoritas dari sampah-sampah tersebut sebenarnya adalah organik seperti itu, atau sisa makanan. Dan ditambah lagi, ada fakta bahwa ternyata secara konsumsi plastik di Indonesia ini masih kalah tertinggal dibandingkan negara-negara yang lainnya. Secara konsumsi per kapita atau per orang dari Indonesia sendiri, kita masih berada di angka 22 kg per orang. Dan ini masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga ataupun negara maju yang lainnya. Termasuk juga dari sisi konsumsinya sendiri secara total di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak potensi untuk pengembangan dari plastik ini sendiri, namun yang disayangkan setelah pasca penggunaannya plastik ini tidak dikelola secara baik sebagaimana mestinya. Padahal kalau kita lihat di sisi lainnya bahwa sebenarnya plastik itu dia awalnya diciptakan sebagai upaya untuk mengelola produk turunan minyak bumi yang sebelumnya tidak bisa diapa-apakan. Karena kita ketahui bahwa minyak bumi sebagai target awalnya adalah untuk membuat BBM ya, seperti itu. Sehingga banyak produk-produk turunan yang kalau tidak dimanfaatkan menjadi produk lain, tentunya akan menjadi limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Namun karena memang pembuatannya ditargetkan untuk penggunaan dalam jangka panjang, tentunya kalau tidak dikelola secara baik, maka akan berdampak pada peningkatan TPA yang dibutuhkan untuk menumpuk sampah ataupun bocor ke lingkungan seperti itu. Tapi sebenarnya jika dibandingkan dengan produk yang lainnya, kita ambil contoh di sini adalah kertas. Tentunya kertas ini akan sangat berdampak langsung terhadap penebangan hutan sehingga kita akan semakin berkurang zona-zona hijau yang berfungsi sebagai paru-paru dunia, dan juga itu akan berdampak pada berkurangnya tempat hidup bagi hewan dan juga pengurangan dari kualitas udara itu sendiri. Nah sebenarnya secara konteks life cycle analysis bahwa sebenarnya penggunaan plastik ini dia akan jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan jenis-jenis material yang lainnya.
Di sini kita dapat lihat bahwa ini salah satu studi yang dilakukan oleh California State University bahwa penggunaan plastik dia secara produksinya ternyata lebih membutuhkan energi yang lebih rendah dibandingkan dengan kertas. Kemudian secara emisi greenhouse-nya, lalu kemudian penggunaan airnya pun jauh lebih rendah. Dan ada satu fakta menarik, Bapak Ibu semua, bahwa penggunaan kantong belanja yang dikonsepkan untuk guna ulang, jika seandainya kita tidak menggunakan secara tepat, artinya hanya menggunakan sekali saja, tidak digunakan untuk berulang kali, ternyata akan jauh berdampak bagi lingkungan jika kita hanya menggunakan sekali saja ya, seperti itu. Oleh karena itu, transisi material, transisi produk harus dibarengi dengan adanya perubahan perilaku bagi kita semua, dan tentunya yang menjadi concern adalah bagaimana kita membiasakan adanya perubahan perilaku dari diri kita sendiri, sehingga ada perbaikan lingkungan yang walaupun kecil, tapi setidaknya itu bisa memberikan dampak yang secara langsung bagi sekitar kita. Baik Bapak Ibu, tadi kita berbicara bagaimana sampah itu diproduksi, dan kalau kita lihat sebenarnya konsep tersebut adalah konsep yang sifatnya linear ya, atau kita kenal sebagai linear ekonomi. Dan konsep linear ekonomi ini tentunya akan memberikan dampak bagi lingkungan kita, karena dalam konteks linear ini setelah produk-produk selesai digunakan, dia akan menumpuk begitu saja di TPA atau landfill. Dan di sini kita juga tidak bisa menghindari bahwa pertumbuhan penduduk, pertumbuhan manusia tentunya akan semakin banyak dari tahun ke tahun. Dan konsumsi produk-produk yang diperlukan oleh kita semua itu tidak dapat dipungkiri. Oleh karena itu, jika kita terus bergantung pada konsep linear, artinya akan semakin banyak TPA-TPA yang kita butuhkan untuk menampung produk-produk yang telah kita gunakan. Oleh karena itu, kami mempercayai bahwa ada satu konsep yang dapat menjadi solusi bagi secara keseluruhan permasalahan sampah ini, yaitu adalah ekonomi sirkular. Karena dalam konteks ekonomi sirkular ini, kami melihat bahwa setiap produk yang telah digunakan, dia sebenarnya bukanlah sampah, karena mereka sebenarnya basisnya adalah material. Dan setiap material tentunya memiliki nilai. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam material itu tidak hilang begitu saja ketika kita sudah gunakan. Karena kita tahu bahwa untuk membuat suatu produk, dia pasti butuh proses, dia pasti ada nilainya di sana. Dan bagaimana cara kita untuk menjaga nilai tersebut? Tentunya perlu ada proses di awal, yaitu adalah memilah sampah itu sendiri agar dapat dikelola secara terpilah, sehingga nantinya dapat menjadi bahan baku yang secara terpilah juga. Dan banyak sekali sebenarnya upaya-upaya yang penting yang perlu dilakukan dalam ekonomi sirkular ini. Tentunya dalam konteks pemilihan tadi adalah bagaimana kita mengakuisisi setiap produk tersebut secara baik sehingga mendapatkan kualitas dan harga terbaik juga. Lalu bagaimana kita melakukan reprocessing, bagaimana kita memproses kembali material-material tersebut sehingga dapat menjadikan produk-produk yang memiliki added value. Lalu tentunya bagaimana kita memarketingkan produk-produk tersebut sehingga bisa menarik bagi masyarakat, bagi pembeli, dan juga tentunya memberikan added value yang lebih bagi produk tersebut. Sebagai perbandingan bahwa konsep ekonomi sirkular ini juga sebenarnya bukan barang baru. Kalau kita berkaca ke negara lain di Eropa ataupun di negara-negara yang lain, sudah banyak sekali produk-produk yang sebenarnya terbuat dari hasil olahan sampah atau recycle. Dan di sana ternyata mereka bisa memberikan harga yang jauh lebih tinggi bahkan dibandingkan dengan produk-produk yang berasal dari bahan baku original atau virgin seperti itu. Namun untuk mencapai ke sana tentunya kita butuh tahapan-tahapan, tidak bisa langsung instan, tidak bisa langsung shifting begitu saja, karena kita masih memiliki banyak sekali kendala. Khususnya yang pertama dari sisi teknikal, kita masih banyak menemukan produk-produk yang bersifat multiple material atau terbuat dari dua atau lebih jenis material, sehingga menyulitkan untuk proses daur ulang. Kita ketahui seperti sachet ataupun ada beberapa kemasan kertas yang dilapisi oleh plastik, itu ketika didaur ulang
dia akan sangat sulit untuk memisahkannya, sehingga membutuhkan effort dan cost yang cukup tinggi. Lalu secara infrastruktur, kita masih kekurangan untuk pemilahan dan juga pengumpulan sampah, sehingga sangat penting untuk kita harus membiasakan diri memilah sampah dari rumah kita masing-masing, dari tempat kita masing-masing. Lalu kebiasaan dari konsumer atau kita sendiri sebagai pengguna barang masih banyak kebiasaan buruk dalam membuang sampah sembarangan, dan juga masih banyak misleading dalam memberikan pesan kepada konsumen seperti itu. Lalu secara regulasi, seperti tadi yang sudah sempat dibahas, bahwa sebenarnya sudah banyak sekali regulasi-regulasi yang ada di Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan-peraturan daerah, namun yang disayangkan kurangnya penegakan hukum, sehingga pada akhirnya masyarakat masih terbiasa untuk membuang sampah sembarangan ataupun tidak mengikuti peraturan yang ada. Lalu bagaimana solusinya? Tentunya dari kami sebagai industri memiliki solusi untuk dapat meredesain packaging sehingga lebih mudah untuk daur ulang. Bahkan beberapa tahun belakangan sudah mulai banyak produk-produk yang dijual dengan bahan daur ulang. Lalu menggalakkan konsep pembinaan sampah dari rumah tangga dan tentunya membuat konsep end-to-end ekosistem seperti itu. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah beberapa contoh inisiatif ekonomi sirkular dan inovasi yang telah kami coba lakukan dalam beberapa tahun belakangan. Seperti yang tadi sempat disampaikan bahwa ini adalah merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung keberlanjutan dan keseimbangan bagi lingkungan dan sekitar kami, dan ini menjadi bagian dari framework kami dalam ESG, yaitu Resource Circularity and Environment Management. Salah satu yang kami telah garap adalah bagaimana kami mencoba untuk mengelola sampah plastik dari rumah tangga, sekolah, industri, bahkan sampai dari lautan, melalui sistem end-to-end plastic waste management yang berpusat pada satu fasilitas binaan kami bernama IPST Asari. Di sini kami berkolaborasi dengan masyarakat, kami melakukan pembinaan terhadap masyarakat untuk dapat mengumpulkan sampah secara rutin setiap harinya dari rumah tangga dan tempat-tempat yang lainnya. Lalu kemudian untuk yang sampah-sampah bernilai tinggi akan didistribusikan kepada industri daur ulang, lalu kemudian yang bernilai rendah akan dikelola lagi di tempat untuk dijadikan BBM melalui teknologi pirolisis. Prinsipnya ini adalah mengelola sampah melalui pemanasan hingga temperatur tertentu untuk dapat mengembalikan plastik menjadi minyak kembali, karena pada dasarnya terbuat dari minyak bumi seperti itu. Dan nanti hasilnya akan setara berupa minyak tanah, bensin, dan solar yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Ini adalah sedikit konsep terkait dengan konsep end-to-end plastic waste management yang sempat dibahas, bahwa dari hasil sampah-sampah tersebut tentunya akan dapat dikembalikan lagi dan dapat dimanfaatkan oleh para masyarakat untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Dan ini adalah proses bagaimana BBM tadi dihasilkan dari proses pengumpulan sampah. Tentunya dia harus dipilah terlebih dahulu, sehingga nantinya sampah-sampah yang bernilai rendah ini dapat kita proses dengan melalui proses pencacahan terlebih dahulu agar prosesnya lebih mudah, lalu kemudian dipirolisis dan hasilnya akan menjadi BBM. Dan ini contoh-contoh pemanfaatan yang telah kami lakukan. Yang pertama untuk minyak tanah sendiri, ini digunakan oleh para masyarakat yang ada di kota Cilegon untuk membantu kebutuhan mereka sehari-hari dalam memasak seperti itu. Karena harga LPG di sana ternyata cukup mahal, sehingga dengan adanya minyak tanah hasil dari proses plastik ini akan membantu mereka dalam mengurangi kebutuhan terhadap LPG di sana. Lalu ada juga untuk membantu UMKM yang ada di sana, kami kebetulan ada peternakan ayam yang membutuhkan heater di sana. Di sini mereka menggunakan minyak tanah tersebut untuk bahan bakar pemanasnya. Lalu juga bensin ini digunakan untuk para nelayan yang ada di sekitar pabrik kami, karena kebetulan pabrik kami berada di pinggir laut, jadi banyak sekali nelayan yang ada di sana, sehingga kami turut membantu mereka dalam memberikan bensin hasil olahan pirolisis tadi,
Dan sebagai feedback, mereka akan mengumpulkan sampah-sampah plastik dari lautan yang nantinya akan diproses kembali sehingga dapat membantu target pemerintah dalam pengumpulan sampah di lautan. Lalu dapat digunakan juga sebagai bahan bakar untuk memotong rumput, dan juga untuk solarnya sendiri sudah digunakan di beberapa mobil kendaraan ya, lalu kemudian bis, truk, dan sebagainya. Lalu program ini, konsep ini juga kami kembangkan ke area pesisir, yang mana di sana banyak sekali nelayan dan masyarakat pesisir, dan juga beberapa daerah wisata ya di pantai di Anyer seperti itu. Kami berkolaborasi dengan para nelayan dan masyarakat pesisir untuk mulai yang pertama mengambil sampah dari lautan. Tentunya ini secara langsung membantu pemerintah dalam mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di lautan. Lalu yang kedua, memastikan sampah-sampah tersebut tidak bocor ke lautan melalui program pilah sampah dari rumah tangga, dan juga membersihkan sampah-sampah plastik yang ada di pantai-pantai yang ada di sekitarnya. Dari program ini kami juga berkolaborasi dengan startup yang ada di wilayah Banten, yaitu Bank Sampah Digital, dan hasilnya sudah ada lebih dari 900 orang yang berpartisipasi di dalam program ini dan secara aktif mengumpulkan sampah dan memilah sampah. Dan hasilnya sudah ada lebih dari sampah yang terkelola, tentunya ini terhindar masuk ke TPA dan juga masuk ke lautan. Lalu kemudian kami juga melakukan kolaborasi bersama DLH DKI Jakarta untuk membantu pengelolaan sampah di wilayah perumahan melalui program Jakarta Recycle Center. Di sana di wilayah Pesanggerahan Jakarta ada kurang lebih 1.700 kakak yang berpartisipasi, dan di sana secara rutin mereka melakukan pemilahan sampah dan diambil secara terpilah juga setiap harinya. Saat ini kurang lebih ada 64% sampah yang berhasil dikelola di tempat melalui metode back order fly, lalu kemudian pemilahan sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan baku untuk daur ulang selanjutnya. Lalu ini juga ada flagship yang kami lakukan untuk mengelola sampah bernilai rendah, yaitu adalah pengelolaan sampah kresek menjadi bahan campuran aspal. Yang ini telah kami lakukan sejak 2018 yang lalu, dan hingga akhir tahun kemarin sudah ada 78,3 km yang berhasil kami kolaborasikan bersama beberapa pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, dan yang lainnya. Kurang lebih sudah ada pengelolaan sampah plastik hingga 651,7 ton dari TPA, dan kurang lebih dapat memberikan penghasilan tambahan bagi lebih dari 3.000 pemulung yang ada di sana. Dan saat ini kami masih terus menggulirkan program ini dengan harapan dapat mencapai target yang telah kami sampaikan pada event Our Ocean Conference pada 2018 yang lalu, dengan target akan mencapai 100 km pada 2020. Bisa menjadi outline bagi nasional, dan makin banyak pemerintah daerah yang tertarik untuk menggunakan teknologi ini, dan semakin banyak juga sampah-sampah plastik bernilai rendah yang terdapat terkelola. Baik, Bapak Ibu, sedikit pencapaian yang telah kami lakukan pada tahun lalu, kurang lebih ada sekitar 276 ton sampah plastik yang berhasil terkelola, termasuk juga melalui kolaborasi kami bersama World Cleanup Day pada 2022 yang lalu, dan harapannya ini terus bergulir, termasuk juga di daerah-daerah wisata yang ada di Indonesia. Baik, last but not least, izinkan saya untuk memutarkan sedikit video terkait dengan program-program yang berlaku. Dalam kegiatan sehari-hari, kita tidak terlepas dari barang habis pakai yang akan berakhir menumpuk menjadi sampah. Chandra Asri, sebagai mitra pertumbuhan yang dapat diandalkan, berkolaborasi dengan berbagai pihak mendukung program pemerintah yang mengedepankan aspek Environment, Social, and Governance atau ESG, serta Circular Economy. Circular Economy pada dasarnya merupakan sistem manajemen sumber daya berbasis sirkular. Sumber daya yang tadinya pada skema ekonomi linear berubah menjadi sampah, sumber daya tersebut kembali ke rantai pasok hulunya menjadi bahan baku. Jadi sampah itu berubah menjadi bahan baku di proses hulunya. Sampah yang dihasilkan dari proses konsumsi
itu dapat berkurang secara signifikan dan bisa menjadi salah satu solusi dari tantangan pengelolaan sampah plastik yang ada di Indonesia. Chandra Asri bermitra dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan program Circular Economy. Di antaranya adalah pengelolaan sampah menjadi aspal plastik. Menurut penelitian PUPR, sebanyak 5-6% kandungan sampah plastik dalam aspal terbukti dapat meningkatkan stabilitas jalan hingga 40%. Kita harapkan dengan adanya aspal plastik ini tentu akan mengurangi beban lingkungan terhadap sampah. Sampah akan berkurang. Menurut saya adalah plastik itu terlalu mahal untuk dijadikan sampah. Chandra Asri tengah mempersiapkan program pengelolaan sampah terintegrasi untuk mengolah sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Chandra Asri mengedukasi nelayan Katir untuk melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah plastik. Sampah yang terkumpul dikirim untuk dikelola oleh Industri Pengelolaan Sampah Terpadu IPST Asari yang berlokasi di Cilegon. IPST Asari, sebuah fasilitas pengelolaan sampah plastik binaan Chandra Asri, beroperasi dengan mengedepankan sistem circular economy dan pemberdayaan masyarakat. Jalur proses pengelolaan sampah plastik di IPST Asari dimulai dari penjemputan sampah terpilah oleh masyarakat, kemudian disortir kembali secara detail oleh petugas untuk selanjutnya ditimbang, dicacah, dan diolah. Sampah plastik yang bernilai rendah diproses melalui sistem pirolisis menjadi produk bahan bakar minyak atau BBM+. BBM+ yang dihasilkan diberikan kembali kepada warga dan nelayan untuk dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar bagi kompor minyak dan mesin kapal nelayan Katir. Sampah plastik yang bisa dikumpulkan, bisa didaur ulang. Kalau nggak salah digunakan untuk bahan bakar bensin. Kita udah pernah coba 2 kali. Alhamdulillah dua-duanya bisa digunakan di mesin yang kita pakai itu. Sama sekali tidak ada kendala. Kegiatan circular economy lain yang telah dilaksanakan Chandra Asri adalah mendukung program Jakarta Recycle Center atau JRC. JRC merupakan program Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta kolaborasi dengan Chandra Asri yang dilaksanakan di Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan dalam mengurangi sampah rumah tangga. Kegiatannya mulai dari sosialisasi pemilahan sampah. Sampah yang telah dipilah warga diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup setiap harinya, lalu dikelola dan didaur ulang menjadi kompos dan plastik pilah yang akan dikembalikan ke warga Pesanggerahan. JRC ini kami kerjasamakan dan berkolaborasi secara baik dengan PT Chandra Asri Petrochemical dalam peningkatan upaya pemilahan sampah oleh warga dan diharapkan dapat mengurangi beban pada tempat pengolahan akhir sampah atau TPA, khususnya TPC Bantar Gebang. Penerapan Office Waste Management, program pemilahan sampah di lingkungan perusahaan Chandra Asri ini mengajak karyawan untuk menjalankan budaya membuang sampah berdasarkan kategorinya. Chandra Asri menggandeng mitra memproduksi kemasan guna ulang, tin wall packaging, sebagai kemasan berkelanjutan yang mudah didaur ulang, mendukung World Cleanup Day dan aksi bersih Pantai Paku. Relawan Chandra Asri terjun langsung dalam aksi bersih-bersih tahunan World Cleanup Day dan Coastal Cleanup pesisir Pantai Paku. Chandra Asri berkomitmen untuk terus mendukung pengelolaan sampah plastik di Indonesia melalui program Circular Economy, menjadi mitra terpercaya yang siap bersinergi mewujudkan lingkungan bersih, ekonomi terangkat, dan infrastruktur terbangun demi terciptanya Indonesia Asri. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini.
Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Niko. Para audiens boleh beri tepuk tangan untuk pemateri kita pada hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Niko telah memberikan presentasi yang sangat menarik dan informatif tentunya terkait bagaimana pengelolaan sampah plastik. Baik, para hadirin, karena waktu yang terbatas, saat ini saya akan langsung memberikan kesimpulan dari presentasi yang telah disampaikan oleh Bapak Niko terkait ekonomi sirkular untuk menangani pengelolaan sampah plastik di Indonesia. Dan yang kita tahu pengelolaan sampah plastik saat ini perlu dikembangkan bersama melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan tentunya kita bisa menjadi langkah kecil sebagai masyarakat. Dan PT Chandra Asri telah menyatakan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan menawarkan satu konsep pengelolaan sampah plastik melalui ekonomi sirkular. Dan ekonomi sirkular itu sendiri merupakan satu konsep yang bisa menjadi salah satu langkah dalam penanganan sampah plastik yang efektif. Dan seperti yang sudah kita lihat di video terakhir tadi, bagaimana PT Chandra Asri telah mengelola sampah plastik tersebut menjadi BBM Plus Pak ya. Baik, hadirin yang kami hormati, itu saja kesimpulan dari materi hari ini yang telah disampaikan oleh Bapak Niko dari PT Chandra Asri Petrochemical. And ladies and gentlemen, and for your information, this event is sponsored by PT Chandra Asri Petrochemical. And please give applause for our speakers today, Mr. Edi Rifai from Chandra Asri Petrochemical. Okay, ladies and gentlemen, that's all from us, and hopefully this panel session will be beneficial for all of us. I'm Lina Zulhairnisa as the moderator today, and I say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I think she deserves an applause as well. Lina Zulhairunisa, everybody. Thank you very much for leading the discussions with Mr. Nico just now. I'll see you again later with another discussion. Give applause for her once again, everybody. Thank you. All right, ladies and gentlemen, next one we have a very special performance, and this performance is going to talk about quite a bit of a history of Lombok and also a very important figures in Lombok history. So without further ado, we would like to present you a very special performance from Wayang Sasak, presented by Sanggar Jati Suara, in which Wayang Kulit Sasak would be talking about a figure, and we call it Jayang Rana, who was a leader that was known to be simple, wise, honest, nurturing, and also powerful. Because of the quality he possessed, Jayang Rana was loved by his people as well as respected by friends and families. Jayang Rana in Serat Menak is described as a very polite leader. And then now we are going to let you know the stories of Jayang Rana, and it will all be started with Gunungan in Wayang. So Gunungan in Wayang is conical, symbolizing human life. The higher the knowledge, the older the age, the more conical, manunggaling jiwa, rasa cipta karsa, and karya in our lives. Or it is all can be concluded as getting closer to the Creator as well as being wiser as the time gone by. Ladies and gentlemen, without further ado, can we please give a round of applause for this very, very rare performance for you to see. And then they are here to give their very special performance. So ladies and gentlemen, give a round of applause for Wayang Sasak by Sanggar Jati Suara. Enjoy the show.
Awan-awan tanpa sangka bumi matung tanpa cantel, karena wong duking ni ambelah palan na siji anda diloro saune gamma suci saune gamma kapir sapu kang yuge yung mereng gamma suci talian Raden Mas aku sumajaya sapu kang yuge yung mereng gamma kapir talian kang tinunton dineng tutur kalau setan mulane ana ratu ana yudha ana pandita tata sing saya ana yudha ana pate ana dosa agles tukli ustadina dina tandang keluar banteng kabranan dia ang mutulakan na di basa bro merilang ketekaning matiot liliman jinambangan dawin sumrup sang yang bertanggapati ginetos kini sayang ratri tajam sebawan yang kekayon tanpa kekayon rendah kelawan yang trendi rendah ika dukulan ang rendah ika yang ngaran yang dukuwato itu
sunia mi tengah inglatnya wa kau sirap sapisan. Pematu nenek sayang besar durga. Wala ang ulati pepanganan. Turang hanjra jerit maring pagedogan. Dang wetan budak sayang sulah begeni tapas punang rahimnya. Dia tak terbenca sana dia pura jumna bumi litak jalan tara. Neng dadi uang pangko capo dini sayang permana kawi. Hanya seraja gempalan cinyarit re. Saking adida 10 keramat tata. Yan perancian wang kupari kelui. Hanya ratu midrat siapa saneng ratu midar saku bener kabeh. Muncul ning paningal. Siji hanaring panabeh dang hingaranan kuntul. Si kuntul kekedap. Hanya ratu surwardana. Budi alus sama kadang bahasa awas mari kita. Ratu hanaring di payo kag bemang kana mayo tanah. Hanya ratu ngada kenaring negara udarbe makana kang nyarita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat sore bagi para tamu-tamu undangan yang sempat hadir dalam pementasan wayang kulit sasak hari ini, yaitu hari Kamis tanggal 20 Juli 2023. Kami dari Sanggar Seni Wayang Kulit Sasak, yaitu Sanggar Seni Jati Suara, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan panitia yang telah memberikan kami kesempatan untuk tampil dalam rangka acara Geofestival 2023 yang diselenggarakan oleh Geopark Rinjani. Mudah-mudahan dengan acara Geofestival 2023 ini bisa membawakan inspirasi positif bagi masyarakat Lombok untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Sasak sekaligus melestarikan alam dan kebersihan lingkungan, menjaga kelestarian hutan Rinjani dan binatang-binatang satwa. Dalam bahasa Inggrisnya, flora dan fauna. Kata pepatah pantun mengatakan, arah utara kapal melaju, angin menerpa barat daya. Kalau negara kita mau maju, jangan lupakan kultur budaya. Sambung ngocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil wabilai kamu ngocong ngangkat bersemenian datang. Bawa. Saya sudah pergi mendaki ke Gunung Rinjani. Sekaligus sudah membersihkan sampah-sampah yang ada di sana. Karena kita perlu menjaga kebersihan dan kelestarian alam yang ada di hutan maupun yang ada di Gunung Rinjani.
Wah hebat Ocong Au bau. Karena hutan itu adalah sumber mata air. Kalau hutan sudah gundul, tidak ada lagi mata air. Yang ada hanyalah air mata. Baut bepantun juluk bau. Pongkat. Pulau Sumbawa penghasil rotan, kalaulah rotan pengikat papan. Marilah kita menjaga hutan karena hutan sumber kehidupan. Harap malik pantun dan nebal. Pongkat. Bintang-bintang yang ada di angkasa, bintang tengah yang luar biasa. Binatang-binatang yang harus kita jaga agar tidak punah di atas dunia. Tu wayang kam juluk tocong. Baiklah, cukup sekian penampilan dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kataku salah, jangan lapor Pak Polisi. Kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan itu milik manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu untuk dalang bocah kita atau dalang cilik kita di sore hari ini bersama dengan Sanggar Jati Suara. Baik, ladies and gentlemen, once again we would like to thank you very much for all of your participants, for all the participants who have joined the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023. And with the time that we had, I would like to inform you that there will be a workshop talking about geotrail development that would be moved to tomorrow, 21st of July. And then also we would like to inform that tomorrow conference will be started at 8:30. So for those of you, you can go ahead and proceed to the room that already assigned, right at the registration desk. And once again, this is possibly, I'm going to have to say, like the end of the opening ceremony and all of the keynote speech for the first day of the 4th Geotourism Festival and International Conference 2023. So once again, thank you very much for being here with us today. Thank you to all of our distinguished guests, all of our amazing keynote speakers. Everything was running with flying colors with the cooperations by all of you. So thank you very much. On behalf of the whole committee, if we did make mistake, I would like to apologize to all of you, all the participants who are here today at the 4th Geotourism Fest and International Conference. Thank you everybody. We will see you anytime soon and goodbye. Enjoy the conference.